we have classified the chapter IFOS into 5 category. Number 1, taxation of other issues, taxation of dividend and taxation of casual income and comparison between capital gain and IFOS. Correct? In the taxation of gift, we are having 2 sections. Section 56 subsection 2 class 10 and section 56 subsection 2 class 7b. Right? Section 56 subsection 2 class 10 is applicable to all assessee may receive gift either by way of or by way of if it is by way of cash, if the aggregate amount of cash received during a previous year exceeds rupees 50,000, then the immovable property can be received either without consideration or if it is without consideration, we have to check with the stamp duty value. If the stamp duty value per transaction exceeds rupees 50,000, then the stamp duty value will be taxable. Correct? In case of inadequate consideration, sir, if the difference between the stamp duty value and the consideration paid exceeds the higher of 10% of consideration or 50,000, then the difference will be taxable. Sir, in case of other than immovable property, even that can also be received either without consideration or you have to check with the aggregate fair market value. If the aggregate fair market value exceeds rupees 50,000, then in case of inadequate consideration, if the aggregate fair market value and the consideration paid exceeds the difference of 50,000, then the difference will be taxable. We are having proviso to 56 subsection 2 class 10, which is not applicability, which is non-applicability. That means if you are getting gift from 10 people, this section will not be applicable. Any gift received from on occasion of marriage, any gift received from local registered charitable trust under section 12AB, 1023 CCDs organization, private trust, certain 47 transaction, will or inheritance, then death of the donor or any other as may be prescribed. They are prescribed for COVID cases. We have discussed that in detail. Sir, you should be certified with COVID within 6 months. You should die. Sir, within the death, within 12 months, you should get the gift either from the employer or any other person. If it is from the employer, there is no limit. If there is from any other person, there is a limit of 10 lakhs. Coming to the next one, 56 subsection to class 7b. 56 subsection to class 7b is a closely held company should issue shares at a premium. That means their issue price should be more than face value and should be more than fair market value. If the difference between, if that is a situation, then the difference between the consideration received minus fair market value will be treated as gift under section 56 subsection 2 class. Earlier the consideration should be received only from the resident, but now they have extended in the new Finance Act. Sir, now the consideration can be received either from the resident or non-resident. That is an amendment which has been made. Come to the second slot, taxation of other issues. We are having 4 sections, my dear lovable students. 56, 57, 58, 59. 56 is the 57, 58, 59. 56 actually talking about what are the income to be taxed under the head income from other sources. For that, we are having classified into 5 sets. Sir, set 1, set 2, set 3, set 4 and set 5. And specifically section 56 subsection 1 is talking about if an income is not taxed under first 4 heads of income, it will be parked under IFOS. Right up. 56 subsection NSF 2 is specific income. In that part 1, IFOS, we are having major income.
The major incomes are 56 subsection 2 clause 1, which is dividend. 56 subsection 2 clause 1b, which is casual income. 56 subsection 2 clause 1c, employees contribution. 56 subsection 2 clause 1d, interest on securities. Come to the second part, which is hiring part. 56 subsection 2 clause 2 and 56 subsection 2 clause 3. Coming to the third part, relating to PGBP, 56 subsection 2 clause 4. Coming to the fourth part, relating to capital gain, 56 subsection 2 clause, 56 subsection 2 clause. Coming to the last part, which is IFOS part, 56 subsection 2 class 7b, 56 subsection 2 class 10, 56 subsection 2 class 11, and other income, which has to be parked under income from section 57 is deduction. Sir, in that 57, we are having 57 clause 1, 1a, 2, 2a, 3, 4. In that 3 is a general section, general deduction, which is saying that if you are incurring any expenditure to earn an income under the head IFOS, that can be claimed as a deduction. 57 clause 1 is commission or brokerage. 57 clause 1a is employees contribution to specified fund. 57 clause 2 is expenditure for hiring of plant, machinery, furniture and building. 57 clause 2a is family pension, which is restricted to either 15,000 or 1/3 of the family pension. Whichever is lower, to that extent you can claim deduction. In that we are having two exemption under section 10 subsection 19 and 10 subsection 18. Correct? Sir, clause 2, that's it. Sir, with regard to the 57 clause 4, which is interest component, my dear lovable students, in that interest component we are having two interests: interest on enhanced compensation, flat rate of 50%, and interest for loan taken to invest in shares. Correct? So coming to the third part, that's what our discussion is all about today. Sir, third part is taxation of dividend. In the taxation of dividend, yesterday in the last class we have just discussed the introduction of taxation of dividend. In this slot we will be doing as if we will not be, we have not discussed anything on the mode நம்ம ஃபுல்லாவே discuss பண்ணுவோம். These are the things to be completed. Section 8, basis of charge of dividend. சொல்லுங்க. Basis of charge of dividend. சொல்லுங்க. Section 56 subsection 2 clause 1 charging section. Section 56 subsection 2 clause 1 deduction. We are having two deduction. 57 clause 4, 57 which is an IFOS deduction, which is a 80M. சொல்லுங்க. Chapter 6A deduction. And tax rate for dividend received by any resident 115A. சொல்லுங்க. 115A. Tax deducted at source depends upon the person. Assessee may be a resident or assessee may be a if the assessee is a resident, section 194. Assessee is a non-resident. So this is the package of taxation of dividend. அதில செக்ஷன் 8 என்ன சொல்லுதுன்னா, எப்ப டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் பண்ணணும், எப்படி டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் பண்ணணும். சொல்லுங்க. எப்ப டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் பண்ணணும். ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன். எப்ப டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் பண்ணணும், எப்ப டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஃபைனல் டிவிடெண்ட் இருக்கு, டீம்டு டிவிடெண்ட் இருக்கு, இன்டரிம் டிவிடெண்ட். அப்ப பல கேட்டகரி ஆஃப் என்ன இருக்கும்போது எப்ப டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் பண்ணணும் அவங்க சொல்லணும் இல்லையா. இன் கேஸ் ஜெனரலா ஃபைனல் டிவிடெண்டா இருந்தா எப்ப டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்றாங்களோ அப்பதான் டாக்ஸ் பண்ணணும். என்ன டிவிடெண்டா இருந்தா எப்ப டிவிடெண்ட் டிக்ளேர் பண்றாங்களோ. So dividend declared, income in the previous year in which dividend is declared. Okay? Sir, if the dividend is a deemed dividend, if the dividend is a deemed dividend, there are 5 types of deemed dividend are there. 222, 222, 222, 222, 222. This we are bifurcating into two categories, 222A, B, C, D. These 4 dividend will be treated as income in the hands of the holder.
shareholder when it is distributed. When it is an final dividend when it is declared. Final dividend when it is declared. Deemed dividend under section 222A, B, C, D when it is distributed. Whereas 222E, it is not distributed, it is paid. It is upon general final dividend declared. Deemed dividend A, B, C, D, E. Coming to the interim dividend, income in the previous year when it is unconditionally made available to the shareholder. So unconditionally, அப்ப அது வெறும் டிக்ளேர் மட்டும் பண்ணா பத்தாது, வெறும் டிஸ்ட்ரிபியூட் மட்டும் பண்ணா பத்தாது, பே பண்ணா பத்தாது. ஹலோ சார், இது எல்லாமே சேர்ந்து பண்ணணும். அன்கண்டிஷனலி மேட் அவைலபிள் டு தட், அது அல்டிமேட்டா ஷேர் ஹோல்டர் போய் ரீச் ஆகும். Are you really with me? So that's it. This is up to this section 8 is talking about எப்ப டிவிடெண்ட் என்ன பண்ணணும், டாக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ நான் டிவிடெண்டோட பேரு, நீ எப்ப டிவிடெண்ட் டாக்ஸ் பண்ணணும் சொல்லணும். ஃபைனல் டிவிடெண்ட் declare. Deemed dividend under section 222 A, B, C, D. 222E. Interim dividend unconditionally made available to that. Sir, tax rate on dividend income received by a resident. Dividend income received by a அப்போ யார பத்தி பேசல? Because non-resident க்கு section 8 என்ன ஆகாது, அதுக்கு specific section வச்சிருக்காங்க 115A. கரெக்டா? So if any dividend has been received by a resident either from the domestic company or from the foreign company will be taxable at normal rate. Will be taxable at normal rate. Are you already with me? அப்ப section 8 க்கும் non resident க்கும் என்ன இல்ல, section 8 க்கும் resident க்கும் தான் யாரு? Are you already with me? That's it with regard to the package of the 8. What is section 8? 8 is basis of end of dividend. That means எப்ப dividend tax பண்ணனும், எப்படி dividend tax பண்ணனும். Comfortable? I'm moving to the next one, charging section. இப்போ ஒரு question arise ஆகுது. Sir, dividend is an income to the shareholder. Dividend is an income to the shareholder. Under which head of income it has to be taxed. Correct? அதுல section 56 subsection 2 class 1 என்ன சொல்லுதுன்னா, always சொல்லுங்க, always dividend should be taxable under the head IFOS. Dividend should be taxable under the head IFOS. எப்பவுமே dividend எந்த ஹெட்ல தான் டாக்ஸ் பண்ணணும்? IFOS. நான் வேற எந்த ஹெட்டுக்கும் விட்டு தர மாட்டேன். Always dividend will be taxable under the head IFOS. Under section 56 subsection 2 then 56 subsection 2 class 1 இன்னொரு வார்த்தை கூட சொல்லுது, dividend includes deemed dividend. Dividend includes deemed dividend. அப்ப final dividend, sir interim dividend, sir actual dividend, இது எல்லாமே sir எந்த ஹெட்ல டாக்ஸ் ஆகும்? அப்ப டிவிடெண்ட் எப்பவுமே ஐஎஃப்எஸ்ல டாக்ஸ் ஆகும். அந்த டிவிடெண்டுக்குள்ள யார் இருக்கா? அப்ப டீம்டு டிவிடெண்டும் எந்த ஹெட்ல தான் டாக்ஸ் ஆகும். So section 56 subsection 2 class 1 we are classifying dividend into how many category? Normal dividend. Dividend shall always be taxable under the head NOS. And deemed dividend, dividend includes deemed dividend under section 222A, 222B, 222C, 222D and 222. So whether it is a normal dividend or deemed dividend will be taxable under the head. I'm coming to the section reference, then we'll be start explaining one by one. Section 222A. Section என்ன? Yesterday itself I explained the background of the concept of deemed dividend. எதுக்காக deemed dividendங்கற கான்செப்ட் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்கன்னா, நான் ஒரு கம்பெனி கேஷா என்ன கொடுத்தாங்கனா டிவிடெண்ட் கொடுத்தாங்கனா ஷேர் ஹோல்டர் கையில இன்கம் என்ன ஆகும்? இன்கிரீஸ் ஆகும். ஷேர் ஹோல்டர் ஜாஸ்தி டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியதா இருக்கும். So shareholder will say that we want dividend but not in the form of cash. Please give us dividend in some other mode. So in order to reduce the tax burden of the shareholder, company may plan
tax plan in such a way that they will distribute dividend in such other forms. So government said that if a company is giving 5 forms, my dear lovable students, it will be treated as number 1, distribution of என்ன profit. ஏன்னா லாஸ் வர்ற கம்பெனிக்கு டிவிடெண்ட்ங்கற கான்செப்ட், அப்ப accumulated profit என்ன பண்றாங்க, distribute பண்றாங்க. சார் எப்படி, entailing the release of the asset. அப்ப கம்பெனியோட அசெட் என்ன பண்ணிட்டு distribute பண்ணிட்டு accumulated profit யார்கிட்ட போய் சேர்க்கறாங்க, ஷேர் ஹோல்டருக்கு. It will be treated as under section 222. அப்ப what is 222A? Distribution of accumulated profit entailing the release of, repeat once again, distribution of accumulated profit. அப்போ dividend includes any distribution by a company of என்ன profit, whether என்ன or not. அந்த profit வந்து capitalized profit-ஆ இருக்கலாம், இல்ல capitalize பண்ணாத profit-ஆ கூட இருக்கலாம். அது ஒரு ரிலேட்டிவே. அப்ப distribution of dash profit by a company to its holder, whether என்ன or not. If such distribution entailing the release by company to its holders of all or any part of the dash of the company. அப்போ company is having என்ன profit? Company is distributing that accumulated profit to its shareholders, whether capitalized or not, by way of entailing the release of the dash of the company. Then that circumstance will be squarely covered under 222A, and that dividend is a dividend. Deemed dividend. Are you all really with me? I am coming to the next one, 222B, distribution of debenture. Distribution of அப்ப கம்பெனி என்ன தராங்க, டிபென்ச்சர் தராங்க, or deposit certificate to என்ன holder, or bonus to என்ன shareholder, preference shareholders. நீங்க actually எனக்கு காசே தரல, நான் சும்மா டிபென்ச்சர் தரேன் சார், டிபென்ச்சர்ஸ் டெபாசிட் சர்டிபிகேட் தரேன், போனஸ் டு என்ன ஷேர் ஹோல்டர். அப்ப போனஸ் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் டீம்ட் டிவிடெண்ட் கிடையாது. போனஸ் டு ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர் டீம்ட் டிவிடெண்ட், பிகாஸ் கம்பெனிஸ் ஆக்ட்லயே சொல்லுது சார், போனஸ் to the equity shareholder can be issued. Are you all really with me? That's why we are learning issue of bonus shares in accounts. Correct? அப்ப கம்பெனிஸ் ஆக்ட் அதை அலோவ் பண்ணும்போது இங்க இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் நீங்க equity shareholdersக்கு என்ன கொடுக்க கூடாதுன்னு சொன்னா, போனஸ் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொன்னா, there will be a contradiction between companies act and so income tax act is saying that if you are giving bonus to the equity shareholders, then it will not be treated as, because issue of bonus shares to an equity shareholder means capitalization of profit. Enough profit. இருக்கிற ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஷேர் கேபிட்டலா மாத்துறீங்க. இருக்கிற ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஷேர் கேபிட்டலா மாத்துனதுனால ஷேர் ஹோல்டருக்கு டிவிடெண்ட் வந்துச்சுன்னு சொல்றதுல அர்த்தம் இல்லை. Are you all really with me? So Companies Act is allowing issue of என்ன ஷேர், bonus share to யாருக்கு, equity shareholders, whereas Companies Act is not allowing issue of bonus share to the holder. அப்ப issue of debenture, issue of deposit certificate and bonus to a shareholder will be treated as any dividend. Sir, dividend includes any distribution to its shareholders by the company of debenture, debenture stock, debenture certificate in any form, whether with or without interest. அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம், இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாம இருக்கலாம். அப்போ if I am a company, நான் உங்களுக்கு வந்து வெறும் டிபென்ச்சர் தரேன், இல்ல டிபென்ச்சர் ஸ்டாக் தரேன், இல்ல டிபென்ச்சர் சர்டிபிகேட் தரேன், டெபாசிட் சர்டிபிகேட் தரேன், இது எல்லாமே ஓசில தர்றதுனால it is bonus. So it will be treated as under section, எல்லார்கிட்ட இருந்தும் கேட்கறேன், any distribution to its shareholder by way of bonus, to the extent to which, very important point, to the extent to which company possess என்ன profit, whether or not.
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனி கிட்டயே accumulated profit total 2 lakh rupees இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. Maximum dividend company can issue will be 2 lakh. Yes or no? If company gives debenture of how much lakh? 3 lakh. Out of this 3 lakh, only 2 lakh will be treated as deemed dividend under section 222 because to the extent of என்ன profit. எந்த அளவுக்கு கம்பெனி accumulated profit வச்சிருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு என்ன dividend treat பண்ணா போறோம். Dividend treat பண்ணா போறோம். Are you really with me? So what is 222A? Distribution of accumulated profit entailing the release of. What is 222B? B stands for bonus. எதெல்லாம் bonusல வரும்? Distribution of debenture. Right. Just a small highlight. Section 8. What is section 8? Basis of charge of dividend. தமிழ்ல சொல்லணும்னா section 8 நமக்கு என்ன சொல்லுது? எப்ப dividend tax பண்ணணும்? அந்த எப்ப dividend tax பண்ணணும் இருக்கு இல்லையா? அதுல final dividend எப்ப tax பண்ணணும்? Declare பண்ணும்போது. Deemed dividend under section 222A, B, C, D எப்ப tax பண்ணணும்? என்ன பண்ணும்போது? இங்க பாருங்க distribution of because it will be taxable in the hands of the holder at the time of distribution. If we come back to the discussion, what is 222A? What is 222B? Distribution of debenture, deposit certificate, bonus to the preference shareholders. Not bonus to the shareholders, bonus to the. I'm coming to third one. 222C, distribution on liquidation. Distribution on. So we are going to close the company. By at the time of closing the company is going to release the asset. Company is going to. Sir, when they release the asset, they are not only, sir, repaying the share capital. They are also paying the accumulated profit. They are also repaying the. Up we go what? 222C. Sir, dividend includes any distribution made to the holder on its liquidation to the extent to which such distribution is attributable to the profit before its liquidation, whether or not. அப்போ கம்பெனி கிட்ட accumulated profit இருக்கு. அந்த accumulated profit யாருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க? ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. எப்ப டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்கன்னா லிக்விடேட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. எப்ப இருக்கிற accumulated profitனா லிக்விடேஷனுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடி இருக்கிற accumulated profit. அப்போ மீனா இவங்க எதுக்காக லிக்விடேட் பண்றாங்கன்னா டிவிடெண்ட என்ன சார் அக்யூமுலேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. டிவிடெண்ட நார்மலா டிக்ளேர் பண்ணாங்கன்னா அது ஷேர் ஹோல்டர் கையில என்ன ஆயிடும்? டாக்ஸ் ஆயிடும். அதுக்காக இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம கம்பெனி என்ன பண்ணிடுவோம்? லிக்விடேட் பண்ணிடுவோம். லிக்விடேட் பண்ணிட்டு அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்ட நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்? டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடுவோம். Are you all really with me? What government is saying that even in that circumstance or situation, it will be treated as under section 222. Are you really with me? From this area 222C or the other areas, we are doing problems in capital gain. We are having a specific section how to compute the capital gain at the time of liquidation of company. At that time, we will be again re-referring section 222C. So starting. What is 222A? Okay, man. What is 222B? Distribution of debenture, deposit certificate. What is 222C? I'm coming to the last one. Next is set 222D. Distribution by way of enough capital. Sir, dividend includes any distribution to its shareholders by a company on enough its capital to the extent to which company possess. இப்ப 2 லட்சம் ரூபாய் கம்பெனி கிட்ட அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் இருக்குன்னா அந்த அளவுக்கு தான் என்னவா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க? டிவிடெண்ட், whether or not. So everything is same but the name changes. Are you really with me? எல்லாத்திலும் ஒண்ணுதான் சொல்றாங்க. Distribution of accumulated profit by the to its to the extent of
whether, but the name is changing. Sir, 222A is in a distribution of accumulated profit entailing the release of the. Next 222B, distribution of debenture, deposit certificate. 222C, distribution of. 222D, distribution by way of. 222E, that is a hero, my dear lovable students. Advance or loan. சொல்லுங்க. Advance or loan. By a closely held company. By a closely held company. அப்போ ஒரு private limited company இருக்கு. அந்த private limited company asset release பண்ணல. Bonus தரல. Okay? சார் liquidate பண்ணல. சார் ஷேர் கேபிட்டல் என்ன பண்ணல, ரெடியூஸ் பண்ணல. வேற என்ன பண்றாங்கன்னா லோன் தராங்க. என்ன தராங்க? ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு லோன் தராங்க. அதாவது டிவிடெண்ட் அமௌண்ட் கால்குலேட் பண்ணிட்டு if you are shareholder number 1 take 10,000, if you are shareholder number 2 and if your eligible dividend is 5,000 take the 5,000 as loan. Appreciate பண்றியா? That is the easiest way of giving, passing on the dividend by the company to the holder. What government is saying that if you are a private limited company, if you are a if any loan or advance has been given by the company to the shareholder to the extent of any profit, we will treat it as deemed dividend in the hands of the holder under section 222E. 222. So advance or loan by any company. So for this the provision, it is covered only in the held company மட்டும்தான். யார் வர மாட்டாங்கன்னா பப்ளிக், பிகாஸ் பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனில லோன் கொடுக்க முடியாது. பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனில ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் 2 பேரோ 10 பேரோ இருக்க மாட்டாங்க, பப்ளிக் அட் லார்ஜ். So if some shareholder is getting loan to the NSR, particular shareholderக்கு மட்டும் என்ன வருதுன்னா லோன் வருதுன்னா எல்லாரும் அதை என்ன பண்ண மாட்டாங்க, ஒதுக்க மாட்டாங்க. Are you really with me? And it has to undergo resolution, board's resolution, sir, AGM resolution. They won't accept it because அது என்ன ஆகும்னா சார் ஒரு நெகட்டிவ் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணும். It is not allowed even by the Companies Act also. There are restrictions in the Companies Act that public limited company should not give loan. Even directorsக்கு என்ன கொடுக்க கூடாது, லோன் கொடுக்க கூடாது. பின்ன எப்படி வந்து ஷேர் ஹோல்டருக்கு லோன் கொடுக்க முடியும்? Are you really with me? So this section is confined to என்ன limited company? Closely held company, which is private limited company. Sir, to its either என்ன holder or to its என்ன concern. ஏன்னா இப்ப நான் ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியா இருந்து நான் ஒரு ஷேர் ஹோல்டருக்கு என்ன கொடுக்கறேன்னா லோன் கொடுக்கறேன்னா அது ஷேர் ஹோல்டர் கையில என்ன ஆகும், டீம்ட் டிவிடெண்ட் ட்ரீட் ஆகும் அண்டர் செக்ஷன் 222. அதுல இருந்து எஸ்கேப் பண்றதுக்காக ஷேர் ஹோல்டர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எனக்கு லோன் தராத, எனக்கு லோன் என்னோட எம்ப்ளாயிக்கு லோன் கொடு, நான் ஒரு கன்சர்ன் வச்சிருக்கேன் அந்த கன்சர்னுக்கு என்ன கொடு லோன், ஃப்ரம் தேர் ஐ வில் என்ன சார் டேக் தி லோன். நீ என்ன பண்ணுனா என்னோட எம்ப்ளாயி கொடுத்துரு, எம்ப்ளாயி கிட்ட நான் லோன் வாங்கிக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு நீ டைரக்டா தந்தேனா அது தெரியறதுக்கு என்ன இருக்கு, கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீங்க டைரக்டா கொடுத்தாலும் டீம்ட் டிவிடெண்ட் தான், இன்டைரக்டா கொடுத்தாலும். So we are going to talk in detail about 222E, my dear lovable students. Dividend includes any payment by யார், company. அங்க fill பண்ணுங்க. Not being a company in which public are substantially interested. That means company should be a private limited company. Company should be a இல்ல எல்லார்கிட்டயும் இல்ல, company should be a என்ன பண்றாங்கன்னா of any sum by way of என்ன or என்ன loan or advance to என்ன holder being the beneficial owner of the shares, being the அதுல ஒரு 1000 கண்டிஷன் வச்சிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி ₹1 ஒரு ஷேர் ஹோல்டருக்கு லோன் கொடுத்த உடனே டீம்ட் டிவிடெண்ட் சார் சொல்லிட்டு வந்துறாது. முதல்ல கம்பெனி யாரா இருக்கணும், பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியா இருக்கும், இது கிளியர். ஷேர் ஹோல்டர் யாரா இருக்கணும்னா பெனிஃபிஷியல் ஓனர் ஆஃப் தி ஷேர்ஸ். சொல்லுங்க, சார் டீம்ட் as dividend in the hands of the holder. அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல அந்த ஷேர் ஹோல்டர் கையில டிவிடெண்ட் ட்ரீட் பண்ணப்படும். அப்ப நான் என்ன லிமிடெட் கம்பெனி, நீ யாரு, என்ன ஷேர் ஹோல்டர், beneficial owner of the shares. If that company is giving loan, it will be treated as deemed dividend in the hands of the or holding not less than எத்தனை % of voting power, 10% of
அப்ப நீ 1% ஓட்டிங் பவர் வச்சிருக்கிற ஷேர் ஹோல்டரா இருந்தா உனக்கு பெனிஃபிஷியல் ஓனர் நான் சொல்ல மாட்டேன். அப்போ டீம்டு டிவிடெண்டா ட்ரீட் பண்ணணும்னா நீ முதல்ல ஷேர் ஹோல்டரா இருக்கணும். யூ ஷுட் பி த டேஷ் ஓனர் ஆஃப் த ஷேர். In order to be the beneficial owner of the share, you should hold at least 7% voting power. Voting. அப்ப ரெண்டு கண்டிஷன், என் சைடுலயும் ஒரு கண்டிஷன், ஓன் சைடுலயும் ஒரு கண்டிஷன். நான் யாரா இருக்கணும்? பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியா இருக்கணும். நீ ஷேர் ஹோல்டரா இருந்தா பத்தாது, பெனிஃபிஷியல் எப்ப சார் பெனிஃபிஷியல் ஓனர் ஆஃப் தி ஷேர்ஸ் இருப்ப? if the shareholder is having not less than 10% of the voting power வெச்சா மட்டும்தான் என்ன டிவிடெண்ட்? டீம் டிவிடெண்ட். அப்படினா அது யார் கையில சார் டீம் டிவிடெண்டா ட்ரீட் ஆகும்? ஓகே, அப்ப சிச்சுவேஷன் நம்பர் 1 222E எதை பத்தி பேசுதா? there is a company, that company should be a private limited company which is giving dividend to a holder who are having, then it will be treated as deemed dividend in the hands of the. This is one part of 222E. Appreciate pandriya. Same repetition, sir. There should be a company. That company should be a. That private limited company is giving loan to any concern, to any to any to any. அப்ப யாருக்கு லோன் தரல? வேற யாருக்கு தராங்க? Then it will be treated as deemed dividend in the hands of the concerned. Taxability மாறிடுச்சு. முன்னாடி யார் கையில taxability? இப்போ concerned, in which such a shareholder deemed as dividend in the hands of the is a member or a partner deemed as dividend in the hands of the concerned and in which he has substantial interest, in which he is having. அப்போ சார் யூ ஆர் த ஹோல்டர். இந்த ஷேர் ஹோல்டருக்கு ஒரு கன்சர்ன் இருக்கு. இந்த ஷேர் ஹோல்டருக்கு ஒரு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ ஒரு சோல் ப்ரொப்ரைட்டரி கன்சர்ன் வச்சிருக்க, இல்ல ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கவே, நான் உனக்கு லோன் தரல, யாருக்கு லோன் தரேன்? அந்த கன்சர்னுக்கு லோன் தரேன். அந்த கன்சர்ன்ல நீ ஐதர் மெம்பரா இருக்க, அந்த கன்சர்ன்ல நீ ஆர் அந்த கன்சர்ன்ல நீ பார்ட்னரா இருக்க, and in which is having என்ன இன்ட்ரெஸ்ட்? சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட். அங்க உனக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு? அந்த கன்சர்ன்ல நீ மெம்பரா இருக்க, இல்ல அந்த கன்சர்ன்ல நீ பார்ட்னரா இருக்க, அங்க உனக்கு என்ன இருக்குன்னா சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா it will be treated as என்ன டிவிடெண்ட்? in the hands of the concern. அப்ப ரெண்டாவது சிச்சுவேஷன் நம்ம பேசியாச்சு. what is 222E my dear lovable students? advance or loan either by the company to its shareholders or to the concern. Specified concern. அப்ப first situation number 1, company யாரா இருக்கும்? shareholder யாரா இருக்கும்? beneficial. எப்ப beneficial owner இருப்பாங்க? not less than 10% என்ன பவர்? then it will be treated as deemed dividend in the hands of the. That's a game over. The second part இன்னும் 222E முடியல. கம்பெனி யாரா இருக்கணும்? சார் யாருக்கு லோன் தரணும்? அந்த கன்சர்ன்ல ஷேர் ஹோல்டர் ஐதர் யாரு ஆர் யாரா இருக்கணும்? மெம்பர் ஆர் பார்ட்னரா இருக்கணும். ரைட்டா? அந்த கன்சர்ன்ல இந்த ஷேர் ஹோல்டருக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும்? சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும். சார் ஒரு ஷேர் ஹோல்டரை பொறுத்த வரைக்கும் டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சுக்கோ. ஒரு ஷேர் ஹோல்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எப்ப நான் சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லுவேன்னா 10% voting பவருக்கு மேல இருந்தா சப்ஸ்டான்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லுவேன். அதான் ஒரு பெனிஃபிஷியல் ஓனர் சொல்றாங்க. Are you ready with me? இப்ப நான் உனக்கு லோன் தரேன் இல்லையா, நீ என்ன ஹோல்டர்? ஷேர் ஹோல்டர். உனக்கு 10% மேல voting பவர் இருந்தா you are having substantial interest in the concern நான் சொல்லிப்பேன். அது அவங்க இங்கிலீஷ்ல என்னன்னு சொல்றாங்க? டென்ஷன் ஆக வேண்டிய. ஆனா நான் உனக்கு என்ன தரல? லோன் தரல. யாருக்கு தரேன்? கன்சர்ன். அந்த கன்சர்ன்ல நீ ஐதர் யாரா இருக்கணும், யாரா இருக்கணும்? இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் இருக்கு. அந்த பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம்ல நீ பார்ட்னரா இருக்க, 1% ஷேர் வச்சிருக்க, வெறும் 1%. அதுக்கு உனக்கு நீ மெம்பரா இருக்க இல்ல என்னவா இருக்க? ஆனா உனக்கு என்ன இல்ல?
அப்ப question arises, எப்போ ஒருத்தருக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும்? அப்போ ஒரு கன்சர்ன்ல உனக்கு என்ன இருக்கணும் சொல்லணும்னா there was substantial interest means 20% or more voting power or share of profit at any time during the year. And the partnership formula உனக்கு 20% க்கு மேல PSR இருக்கணும். அப்ப there should be a concern. அந்த கன்சர்ன்ல நீ either மெம்பரா இருக்கணும், அது மட்டும் இருந்தா you should be having. Question arises, what do you mean by substantial interest means holding more than 20%. அப்ப டைரக்டா இருந்தா எத்தனை percentage? 10%. டைரக்டா இருந்தா 10%. correct. கன்சர்ன்ல உனக்கு substantial interest வேணும்னா I'm consolidating. Clear? Point clear? What is 222E? Advance or loan given by the closely held company either to the or to the specified concern. Clear? The first one, it is having 3 branches actually. 222E is having 3 branches. And 2 branches தான் முடிச்சிருக்கு. and இன்னொரு R இருக்கு பாரு. Clear? First one, sir, company யாரா இருக்கும்? Private limited company. யாருக்கு dividend தரணும்? Shareholder. அந்த shareholderக்கு substantial interest வேணும். I'm using the same word for all the 3. There is no mistake in that. எப்ப shareholderக்கு substantial interest இருக்கு நம்ம சொல்லலாம்னா shareholder holding not less than 10% of the voting power. அப்படி இருக்கிற shareholderக்கு நீங்க என்ன கொடுத்தீங்கன்னா loan கொடுத்தீங்கன்னா it will be treated as deemed dividend in the hands of the shareholder under section 222E. Seal it. Number 2, second circumstance. company யாரா இருக்கும்? closely held company இருக்கணும். company யாருக்கு loan தரணும்? அந்த கன்சர்ன்ல நம்மளோட shareholder should be a dash or dash. and இவருக்கு அவருக்கு சம்பந்தமே இல்லைன்னா பின்ன வந்து டீம்டு டிவிடெண்ட் ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய and he should be having a எப்ப substantial interest இருக்குன்னா சொல்லுவேன்னா that shareholder should hold more than 20% of the voting power. Shall I continue? Third one, or to any person or to any sir deemed as dividend in the hands of any holder. அந்த பர்சன் கையில கிடையாது, யார் கையில? ஷேர். on behalf of or for the individual benefit or of such a shareholder, sir, to the extent to which company possess என்ன profit accumulate. for example, sir, shareholder என்ன சொல்றாருன்னா எனக்கு டிவிடெண்ட் தந்துராதீங்க, ஏன்னா நான் ஈஸியா 222E ல மாட்டிப்பேன். அப்ப என்னோட எம்ப்ளாயிக்கு கொடுங்க டிவிடெண்ட், எம்ப்ளாயி கிட்ட இருந்து நான் வாங்கிக்கிறேன். சார் என்னோட வைஃபுக்கு கொடுங்க டிவிடெண்ட், லோன் வைஃப் கிட்ட இருந்து நான் லோன் வாங்கிக்கிறேன். சோ டு எனி பர்சன், டு யாரோ ஒருத்தர், தென் அந்த பர்சன் கையில டீம் டிவிடெண்ட் என்ன ஆகாது? ட்ரீட் ஆகாது. யார் கையில? டீம்ட் as dividend in the hands of the. அப்ப ஷேர் ஹோல்டர் கன்சர்ன் ஷேர் ஹோல்டர் என்ன சொல்லணும் புரிஞ்சா? என்னது? ஷேர் ஹோல்டர் கன்சர்ன் ஷேர் ஹோல்டர் என்னது? taxability. first case it will be taxable in the hands of the, second case it will be taxable in the hands of the concern, third case it will be taxable in the hands of the shareholder. In the 3 கேஸ்லயுமே to the extent to which the company possess என்ன profit. இப்போ for example company கிட்டே 5 lakh rupees தான் என்ன profit இருக்கு? accumulated profit இருக்கு. but company gave a loan of how much lakh? 10 lakh. That 10 lakh will not be treated as in a sub-deemed dividend. Only to the extent of 5 lakh the company will treat it as sub-deemed dividend. Clear? Now coming to the note, just reading purpose. We are done with 222A, 222B, 222C, 222D, 222E. Sir, in case of என்ன share, there is no release of asset. bonus shareல asset என்ன ஆகுதில்ல, சும்மா general reserve account data to equity share capital account இப்படிதான் நம்ம journal entry போடுறோம். accumulated profit debit பண்ணிக்கிறோம், share capital credit பண்ணிக்கிறோம். இதுக்கும் deemed dividendக்கும் என்னவே இல்லை. so in case of bonus share there is no release of asset, hence issue of bonus share is not deemed as. ஆனா if you are issuing bonus share to the யாருக்கு? preference shareholders, my dear lovable students, it will be treated as. now when assets are distributed under section 222A, B, C, D, what is 222A?
distribution of accumulated profit by entailing the release of the asset. நான் என்ன சொல்றேன்னா நீ ஒரு சேர் எடுத்துட்டு போய்க்கோன்னு சொல்றேன். கரெக்ட்டா? What is 222B? Distribution of debenture, deposit certificate, bonus to the preference shareholders. What is 222C? Distribution on liquidation. அப்பவும் என்னதான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க? அசெட்டை தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க. சேரை தான் எடுத்துட்டு போய்க்கோன்னு சொல்லுவேன். இப்போ லிக்விடேட் பண்ணா இதுக்கப்புறம் கேமரா தேவையில்லை, எடுத்துட்டு போய்க்கோ. டிவி தேவையில்லை, ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் கொடுத்துருவேன் நான். சார் வேக்கம் ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் கொடுத்துருவேன் நான். Are you really with me? What is 222D? Reduction of capital, share capital. அந்த டைம்லயும் நான் அசெட்டை தான் என்ன பண்ணுவேன்? டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன். Are you really with me? இப்போ உன் கையில ஷேர் வந்திருக்கா? உன் கையில டிபென்ச்சர் வந்திருக்கா? உன் கையில வந்து லிக்விடேஷன் டைம்ல அசெட் வந்திருக்கா? உன் கையில ஷேர் கேபிட்டல் கம்மி பண்ணி அசெட் வந்திருக்கா? எஸ் ஆர் நோவா? When assets are distributed as 222 A, C, D, அங்க யாரு மிஸ்? யாரு பி? போனஸ். டிபென்ச்சர் கொடுக்கிற அந்த டிபென்ச்சர்லயே அதோட வேல்யூ இருக்கும். 1 lakh rupees ஒரு டிபென்ச்சர். டெபாசிட் சர்டிபிகேட்லயே அந்த அமௌண்ட் எழுதி இருப்பாங்க, 10,000 ரூபாயோட டெபாசிட். அப்படி அந்த அமௌண்ட போய் தேட வேண்டிய அந்த சேர்ல ஸ்டிக்கர் ஒட்டி இருக்காது 500 ரூபாயோட சேர்ல. கரெக்டா இல்லையா? சோ அதனால நம்ம B தூக்கிட்டோம். யார் தூக்கிட்டோம்? போனஸை தூக்கிட்டோம். In case of A, C, D, the fair market value of asset on the date of distribution has to be taken for computing the இந்த சேரோட fair market value 500 rupees na, that 500 rupees da will be treated as a dividend in the hands of the shareholder. புரியுதா உனக்கு? That should not exceed to the extent of any profit. அந்த amount வந்து இப்ப 500 rupees. ஆனா கம்பெனி கிட்ட accumulated profit எவ்வளவு தான் இருக்கு? அப்படினா only to the extent of 400 they will treat it as a dividend. That means இப்ப நான் ஷேர் கொடுத்தேன்னா asset distribute பண்ணனா எவ்வளவு amount சார் நான் வந்து deemed dividend treat பண்ணனும்? question arises. For that you have to take the fair market value as on date of when there is accumulated loss. கம்பெனிக்கு என்ன இல்ல? ப்ராஃபிட்டே இல்ல. என்ன இருக்கு? provisions of section 222 அதுக்குள்ள எல்லாமே இருக்கு. 222 சொன்னாலே 222A, B, C, D, E shall apply or shall not apply? apply ஆக வேண்டிய அவசியமே இல்லை. சார் 222E அதுலதான் additional பஞ்சாயத்து. என்ன is treated as a dividend to the extent to which company possesses என்ன profit already highlight பண்ணிட்டு 10 லட்சம் ரூபாய் லோன் தராங்க. கம்பெனி கிட்ட அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட்டே 4 லட்சம் ரூபாய் தான் இருக்குன்னா டீம்ட் டிவிடெண்ட் எவ்வளவுதான்? allowed. Concern means HUF, firm, company, AOPR. ஏன்னா 222E ல 3 பேருக்கு லோன் தரலாமா? டைரக்டா ஷேர் ஹோல்டர். நம்பர் 2 அந்த கன்சர்ன்னா யாருன்னா அது HUF இருக்கலாம், firm இருக்கலாம், கம்பெனியா இருக்கலாம், AOPR. அங்கதான் நீங்க மெம்பர் ஆர் பார்ட்னரா இருக்கணும். அங்க உங்களுக்கு substantial interest வேணும்னா 20% மேல உங்களுக்கு வந்து voting power வேணும். Clarity? Coming to the next point. Substantial interest means எத்தனை percentage or more? Voting power or share in profit at any time during the year. Sir, very important point. Loan is repaid or company charges any rate of interest. Doesn't make any difference in the applicability of N22E. Sir, லோனை திருப்பி பே பண்ணிட்டாங்க சார். இந்த வாரம் கொடுத்தேன் சார், அடுத்த வாரம் பே பண்ணிட்டாங்க சார். பரவாயில்ல சார், டீம்ட் டிவிடெண்ட் ட்ரீட் பண்ணுங்க சார். சார், வெளியில மார்க்கெட்ல என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் பண்றாங்களோ அதே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நான் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கேன் கம்பெனி. இந்த லோன் ரொம்ப ஜெனுவினான லோன். பரவாயில்ல சார், 222E ட்ரீட் பண்ணிருங்க சார். அப்போ அந்த லோனை திருப்பி பே பண்றாங்களா இல்லையா, இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்க கரெக்டா தான் சார்ஜ் பண்ணிருக்கீங்களா இல்லையா, இதெல்லாம் மேட்டரே. ஒன்ஸ் இஃப் எனி closely held company has given any loan either to its shareholders or to its concern or to any person on behalf of the shareholder, it will be treated as deemed dividend. Under section 222E, very strict and stringent provision, we will not see whether it has been N or not, repaid or not. Actually, one of the examination they have asked a 5-mark question which they have satisfied all the conditions.
There was a private limited company which is a closely held company, given loan to a shareholder who is having a substantial interest in the concern by which more than 10%, my dear lovable students. But they said that before 31st of March, the shareholders repaid the loan and it stand genuine இருந்துச்சு அப்படினு சொன்னாங்க. Whether the provisions of section 222E will be applicable, will not be applicable. Accumulated profit means profit as per the Companies Act, which is enna profit? And not assessable profit. Net profit as per P&L account. Add inadmissible expenses. இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. And the tax cutter profit கிடையாது என்ன profit? Accumulated profit. Accumulated profit na Companies Act schedule 3 போடும்போது ஒரு profit வரும் இல்லையா? அதோட நிறுத்திக்கோ. That is what accumulated profit. 222E is not applicable in case of trade advances. In advances? Trade advances. இப்போ நம்ம 222A பத்தி ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் சொன்னோம். என்ன இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் நம்ம சொன்னோம்னா, சார் லோன் கொடுத்தாலே டீம்டு டிவிடெண்ட் ட்ரீட் ஆயிடும். ரீபே பண்ணாங்களா இல்லையாங்கிறது மேட்டர் கிடையாது. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் மேட்டர் கிடையாது. பட் ட்ரேட் அட்வான்ஸா இருந்தா என்னது சொல்லுங்க, டீம்டு டிவிடெண்டா ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய அவசியம். டீம்டு டிவிடெண்டா ட்ரீட் பண்ண வேண்டிய ட்ரேட் அட்வான்சஸ்னா which is in the normal course of business, which is in the I will give you an example what it is. You are a shareholder. I am a closely held company. I need raw material for my production. I need raw material for my. You are my shareholder who are having a substantial interest. You are the supplier of raw material. To get that raw material supply, I gave an advance of 10 lakh. I gave an advance of 10 lakh. This advance of 10 lakh is called as in advances. Trade advances. Sir, உடனே நீ வந்து sir, the closely held company has given advance to யாருக்கு? Shareholder who is having a substantial interest. So that 10 lakh will be treated as deemed dividend under section 222E னு சொல்லிட்டு வராதே, because this is in the normal course of business. Without giving this 10 lakh, I won't get the material. Raw material. There is no cheating here. I am not going to distribute this amount as dividend. இதுக்கு dividendக்கு என்ன இல்லை. அப்போ section 222 is not applicable in case of any advances. Trade advances. Trade advances means advance which is in the nature of any transaction. அதுதான் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ரா மெட்டீரியல் கிடைக்கிறதுக்காக அட்வான்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அதை நீ போய் டீம் டிவிடெண்ட் சொல்லி டான்ஸ் ஆட வேண்டிய என்ன இல்லை. If loan and advance is given to a concern, then it will be treated as deemed dividend in the hands of the concern. But as per some court judgment, it is taxable in the hands of any holder. General Act என்ன சொல்றாங்கன்னா அது யார் கையில டாக்ஸ் ஆகணும். ஆனா சில கோர்ட் என்ன சார் வெர்டிக்ட் கொடுக்கறாங்கன்னா அதுவும் யார் கையில டாக்ஸ் ஆகணும். இந்த மாதிரி டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் நிறைய இருக்கும். இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் ஒன்று சொல்லும், கோர்ட் ஒன்று வேற சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆல் தி ஸ்டஃப்ஸ் வில் பி தேர். ஸோ கமிங் டு செக்ஷன் என்ன சார் கன்சாலிடேஷன் ஆஃப் என்ன சார் செகண்ட் பார்ட். யூ நோ ஒன் திங், we are done with charging section 56 subsection 2 class 1 comes to 1, which includes என்ன dividend. We'll be having a consolidation of two parts. Just participate. Always in the consolidation, when you are participate means உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சார் ஒரு ஓவர்வியூ நல்லாவே கிடைக்கும். அது அன்னைக்கே நீங்க ரிவைஸ் பண்ணீங்கன்னா, இப்போ இந்த டாபிக் அப்பப்ப நீங்க என் கூட படிச்சு வந்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் ஆகும். இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் ஆச்சுன்னா we will be non stoppable. யாராலையும் நம்மளால ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. You have to understand things in the right manner. Section 8 basis of charge of dividend. Section 8 basis of charge of dividend என்ன சொல்லுது? எப்ப டாக்ஸ் பண்ணணும், எப்படி டாக்ஸ். நான் क्वेश्चन நீ ஆன்சர். ஃபைனல் டிவிடெண்ட் எப்ப டாக்ஸ் பண்ணணும்? டீம் டிவிடெண்ட் அண்டர் செக்ஷன் 222A B C D 222E because it is in cash இல்லையா, loan or advance. அதனால தான் என்ன வருது? paid. interim dividend unconditionally made available to the shareholder. Sir, what is the tax rate in the hands of the resident? Normal tax rate. These are the information supplied by section 8, which is basis of. Now coming to charging section 56 subsection 2 class 1, which is saying that dividend will always be taxable under the head. And dividend means normal dividend. There are 5 types of deemed dividend are there: 222A, 222B, 222C, 222D,
222A is distribution of accumulated profit entailing the release of 222B distribution of debenture, deposit certificate, bonus to 222C distribution on 222D distribution by way of 222E advance or loan by a closely held company to its shareholders or to its specified. இப்போ அந்த ஹெட்டிங் படிக்கும்போது ஒரு வேற லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நினைக்கிறேன். எஸ் சார். சார் 222A ஒண்ணுமே இல்ல சார். கம்பெனி என்ன கொடுக்கறாங்கன்னா அசெட் கொடுக்கறாங்க. அசெட் கொடுத்து அக்யூமுலேட்டட் ப்ராஃபிட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றாங்க. 222B போனஸ் தராங்க. எப்படி எல்லாம் போனஸ் தருவாங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் டிபென்ச்சர், டெபாசிட் சர்டிபிகேட், போனஸ் டு தி பிரெஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். 222C கம்பெனி இழுத்து மூடுவாங்க, லிக்விடேட் பண்ணிட்டு லிக்விடேஷன் டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 222D என்னன்னா reduction of capital. Asset distribute பண்றாங்க, reduction of NSR capital. 222E company is giving loan or advance either to the shareholder or to the concern or to any person on behalf of the shareholder. இன்னொரு வாட்டி சொல்லு. Either to the shareholder to the shareholder. I'm going to the next slot, section 57. என்னது? 57 actually deduction ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு IFOS ல ஒரு டிடக்ஷன் இருக்கு, ரெண்டாவது சாப்டர் 6A ல ஒரு டிடக்ஷன் இருக்கு. ரைட்டா? IFOS section 57 class 4 and NSR chapter 6A 80. அதுல IFOS டிடக்ஷனை பத்தி முதல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இன்கம் ஃப்ரம் டிவிடெண்ட். இன்கம் ஃப்ரம் அப்போ நீ ஒரு ஷேர் ஹோல்டரா, உனக்கு என்ன வருது? For example 1 lakh rupees உனக்கு டிவிடெண்ட் வருதுன்னு வெச்சுக்கோ. 1 lakh rupees டிவிடெண்ட் எந்த ஹெட்ல டாக்ஸ் பண்ணுவ? எந்த செக்ஷன்? or income in respect of units of mutual fund. Units of என்ன? இப்போ நீ ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணேனா உனக்கு டிவிடெண்ட் கொடுப்பாங்களா? மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாலும் உனக்கு டிவிடெண்ட் தான் கொடுப்பாங்க. equity oriented mutual fund இன்வெஸ்ட் பண்ணேனா. இதே டெட் oriented mutual fund இன்வெஸ்ட் பண்ணேனா உனக்கு இன்ட்ரஸ்ட் வரும். கரெக்ட்டா? அப்போ உனக்கு இன்கம் வருது. ஃபர்ஸ்ட் இன்கம் டிவிடெண்ட், இரண்டாவது இன்கம் இன்கம் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்பெசிஃபைட் அண்டர் செக்ஷன் 1023D. சொல்லுங்க. ஸ்பெசிஃபைட் அண்டர் செக்ஷன். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இன்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான செக்ஷன், will be tested in examination. It is an amendment of the last finance act. Okay, number 1 dividend, number 2 income in respect of units of mutual fund specified under section 1023. Okay man. Income in respect of units of என்ன company? எப்படி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி டிவிடெண்ட் வாங்குறியோ, ஸ்பெசிஃபைட் கம்பெனியோட யூனிட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணி நீ டிவிடெண்ட் வாங்குற, which is defined under explanation covered under section என்ன 35. அப்போ ஒரு மூணு இடத்துல இருந்து உனக்கு இன்கம் வருது. ஃபர்ஸ்ட் இன்கம் plain dividend income. Number 2 income from units of mutual fund covered under section 1023D. மூணாவது income in respect of units or specified company defined under explanation. எனக்கு இது இப்படியே வேணும் சார். ரிப்பீட் once again. உனக்கு எத்தனை இடங்கள்ல இருந்து இன்கம் வருது? Number 1. Number 2 income in respect of units of mutual fund specified. Third one income in respect of units of specified company defined under explanation. இந்த மூணு இடத்துல இருந்து உனக்கு என்ன வருது? இன்கம் வருது. இப்போ கான்செப்ட் கேட்டுக்கோ. இம்பார்ட்டன்ட், வெரி இம்பார்ட்டன்ட், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எதனால உனக்கு டிவிடெண்ட் வருது? இன்வெஸ்ட் பண்ணதுனால. எதனால உனக்கு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இருந்து டிவிடெண்ட் வருது? இன்வெஸ்ட் பண்ணதுனால. மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணதுனால. எதனால உனக்கு 1035 கம்பெனில இருந்து டிவிடெண்ட் வருது? 1035 கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணதுனால. அப்ப நீ மூணு இடத்துல என்ன பண்ணிருக்க? இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு உனக்கு கேஷ் வேணும். கரெக்ட்டா? இந்த காசை நீ லோன் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்க. இந்த காசை நீ அப்ப அந்த லோனுக்கு என்ன கட்டணும்? That interest can be claim it as deduction while computing the IFOS under section 57 clause 4. Under section, for example, உனக்கு dividend 1 lakh rupees வந்திருக்குன்னு நம்ம assume பண்ணிக்கலாமா? This 1 lakh will be taxable under section 56 subsection 2 clause 1. In order to earn this 1 lakh, you borrowed money. For that borrowal, you have paid the
Interest. You know, 40,000 rupees is the interest you have paid for that borrower. So what is the taxable dividend? 60,000. Appreciate பண்றியா? இது இந்த 40,000 can be claim it as deduction under section 57 clause 4. Because 57 clause 4 is interest. 57 clause 4 is interest. There are two interests are there. Number one, interest on enhanced compensation, interest on dividend. Interest on dividend ஷார்ட்டா சொல்லு. அந்த டிவிடெண்ட் earn பண்றதுக்காக லோன் வாங்கி இருக்க. அந்த லோனுக்கு நீ என்ன கட்டற? எவ்வளவு டிவிடெண்ட் வந்துச்சு? எவ்வளவு இன்ட்ரஸ்ட் கட்டன? So what is the net dividend? இதுதான் 57 clause 4 சொல்லுது. 40,000 cannot be claimed as a reduction. என்னவா எடுத்துக்கோ? ஆனா 40,000 டிடக்ஷன் எடுத்துறாது. என்னவா எடுத்துக்கோ? ஆனா டிடக்ஷன் எடுக்காது. எவ்வளவு ரூபீஸ் உனக்கு டிவிடெண்ட் வந்திருக்கு? அதோட 20%. அதோட comes to. Or what is the actual interest you have paid? Whichever is lower. அப்போ நீ எவ்வளவு கட்டி இருந்தா கூட 40,000 cannot be claimed as a, it will be restricted to 20% of the ingava deduction. Interest expense to earn such income. Such income na moon income. அதான் மேல நான் சொன்னேன். Number 1, dividend income. Income from units of covered under section 1023D. Income from units of covered under explanation 1035. இந்த மூணு இடத்துல இருந்து உனக்கு என்ன வந்திருக்கு? அந்த இன்கத்தை earn பண்றதுக்காக நீ லோன், அந்த லோனுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் என்னவா எடுத்துக்கோ? எந்த செக்ஷன்ல? Will be allowed as deduction subject to a maximum of 20% of such income included in the income. அப்போ 1,00,000 ரூபாய் நீ இன்கமா காட்டுறேனா மேக்ஸிமம் 20,000 rupees தான் உனக்கு என்னவா எடுக்க முடியும்? Are you really with me? சார் உண்மையிலேயே 14,000 தான் பே பண்ணி இருக்கேன்னா 14,000 தான் டிடக்ஷன். ஃபிளாட் கிடையாது. எது ஃபிளாட்? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் என்ஹான்ஸ்ட் காம்பன்சேஷன். ஃபிளாட் எத்தனை பர்சன்ட்? இங்க என்ன கிடையாது? ஃபிளாட் கிடையாது. either the interest actually paid or 20% of the income, whichever is lower, can be claimed it as a deduction under section 57. Are you clear? Appo against dividend income we are having two deduction, my dear lovable students. Deduction number 1, 57 clause 4, which is an IFOS deduction, which will be restricted to 20% of the dividend income. Concept clear? Number 2 is 80M, which is inter-corporate dividend. In a corporate dividend? Inter-corporate dividend. In a dividend? Inter-corporate dividend. I will give you a situation. Just think of that situation. Sir, there is a company called as A Limited. There is a company called as A Limited. Company. This company is, sir, in the company, A Limited company, இன்னொரு கம்பெனி சார் பி லிமிட்டெட்ங்கிற கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ. மல்டிபிள் டயர். முதல்ல பி லிமிட்டெட் ஒரு கம்பெனி, அந்த பி லிமிட்டெட் எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க? ஏ லிமிட்டெட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பி லிமிட்டெட் சார் பி லிமிட்டெட் டிவிடெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த டிவிடெண்ட் யாருக்கு போய் சேரும்? இந்த ஏ லிமிட்டெடுக்கு ஒரு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்களா? ஏ லிமிட்டெடுக்கு ஒரு ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இருப்பாங்களா? பி லிமிட்டெடோ ஷேர் ஹோல்டர் தான். ஏ லிமிட்டெடுக்கு ஜெனரல் பப்ளிக் ஷேர் ஹோல்டர் இருக்காங்களா? நீங்க வா. பி லிமிட்டெட் ஒரு 10 lakh rupees டிவிடெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா யாருக்கு போய் சேரும்? அது ஏ லிமிட்டெட் கையில எந்த ஹெட்ல டாக்ஸ் ஆகும்? IFOS அண்டர் செக்ஷன் 56 சப்செக்ஷன் 2. ஒத்துக்கிறியா? இதே 10 lakhs ஏ லிமிட்டெட் என்னவா டிக்ளேர் பண்றாங்க? யாருக்கு? It will be treated as NSR IFOS under section 56 subsection 2 என்னவா? அப்போ சிச்சுவேஷன் யோசிச்சு பாரு. டபுள் டைம் டாக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஒரே 10 லட்சம் ரூபாய் யார் கையிலும் டாக்ஸ் ஆச்சு, யார் கையிலும் டாக்ஸ் ஆச்சு. இத அவாய்ட் பண்றதுக்காக தான் 80M அப்படிங்கிற
chapter 6 reduction எடுத்துட்டு வந்தாங்க. That is called as intercorporate dividend. That is called as intercorporate dividend. That is called as B limited corporate company ஆ A limited corporate ஆ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில டிவிடெண்ட் பாஸ் ஆன் ஆகுதா? That is what inter between intercorporate dividend. ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் பாருங்க. applicability இது யாருக்கு applicable? action. The domestic company என்ன பண்ணனும்னா received dividend என்ன பண்ணும்? நம்ம யாரு? A limited. A limited receive பண்ணிருக்காங்களா டிவிடெண்ட்? யார் கிட்ட இருந்து? either from any other யார் இன்னொரு domestic company? B limited. or from என்ன company? or என்ன trust? ஆனா A limited எங்க இருக்கணும்? domestic company ஆ இருக்கணும். அவங்க either இன்னொரு domestic company கிட்ட இருந்து or foreign company கிட்ட இருந்து or business trust கிட்ட இருந்து. வாயை தரங்க. domestic company கிட்ட இருந்து foreign company கிட்ட இருந்து. இதுல நிறைய வார்த்தைகள் கண்டிப்பா புதுசா இருக்கும். business trust அப்படி நீ கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டேன். இப்ப 1035 கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டேன். 1023D கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டேன். இந்த 1023D is one separate chapter. 1035 is one separate chapter. Business trust is one separate chapter. So when the class moves on, this will be discussed in detail one by one. At that time, after that, you won't feel IFRS as chapter at all. அப்போ உனக்கு IFRS ஒரு என்னவாவே தோணாது. ஸ்டார்டிங் சார் இப்ப நான் போய் பிசினஸ் டெஸ்ட் என்னன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு திருப்பி இங்க வரணும்னு வச்சுக்குவேன், வர முடியாது. திருப்பி வர முடியாது. So certain things will be passed through reference. நீங்க அப்படியே அதை வந்து கேட்டு ஓகே இப்படி இருக்குங்கிறது நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். பட் when the time goes you will be having a very better and a detailed perfect clarity. வா அப்போ ஒரு என்ன கம்பெனி? டொமஸ்டிக் கம்பெனி. என்ன வருது? டிவிடெண்ட் வருது. எங்க இருந்து? இன்னொரு டொமஸ்டிக் கம்பெனி கிட்ட இருந்து, இல்லனா ஃபாரின் கம்பெனி கிட்ட இருந்து, பிசினஸ் ட்ரஸ்ட் கிட்ட இருந்து. கரெக்ட்டா? then இந்த domestic company, எந்த domestic company? A limited should distribute the dividend to its shareholder. Then என்ன தெரியுமா? amount of dividend received. amount of என்ன received? எவ்வளவு நான் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் 10 lakhs. யார் கொடுத்தா? அவங்க யாரா இருக்கலாம்? or dividend distributed by the என்ன company? domestic company. சார் இங்க பாரு B limited dividend கொடுத்திருக்காங்களா? யாருக்கு? எவ்வளவு? assume that A limited அவங்களோட ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு 6 lakhs தான் பாஸ் ஆன் பண்ணாங்க. எவ்வளவு லாக்? கிடைச்ச 10 lakhs பாஸ் ஆன் பண்ணல. பண்ணணும்னு என்ன இல்ல. அவங்களோட தேவைக்கு வேணா அவங்க காசு வச்சுக்கலாம். கரெக்ட்டா? so how much is the amount of dividend received? 10 lakhs. or amount of dividend distributed by the domestic company? 6 lakh. Whichever is lower can we claim it as deduction under NIM 80M. அப்போ what is the story? ரொம்ப சிம்பிள். ஒரு domestic company இன்னொரு domestic company கிட்ட இருந்தோ, foreign company கிட்ட இருந்தோ, business trust கிட்ட இருந்தோ dividend receive பண்றாங்க. அந்த dividend அவங்களோட என்ன ஹோல்டருக்கு பாஸ் ஆன் பண்ணாங்கன்னா either the amount of dividend or amount of dividend distributed, whichever is can be claim it as a deduction under NIM. அப்ப 80M ல A limited எவ்வளவு lakhs என்னவா எடுத்துப்பாங்க? அப்ப what is the IFRS? no, 10 lakh. IFRS is 10 lakh because this is a chapter 6 deduction. Income from salary, income from house property, PGBP, capital gain, IFRS. This is the gross total income. This is the gross total income. And the gross total income க்குள்ள 10 லட்சம் உள்ள போய்டும். யார் கையில? அந்த gross total income இருந்து less chapter 6A deduction, அதுதான் 80M. அது எத்தனை லாக் எடுத்துக்கலாம்? அப்ரிஷியேட் பண்றியா இல்லையா? அப்படினா நெட்டா அவங்க எவ்வளவு லாக்ஸ் டாக்ஸ் கட்டுவாங்க? 4 lakhs. யாரு? A limited 4 lakhs க்கு டாக்ஸ் கட்டறாங்க. அப்ரிஷியேட் பண்றியா நீ? ஓகே. இப்போ எவ்வளவு லாக்ஸ் வந்து A limited ஷேர் ஹோல்டர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்க? அது யார் கையில இன்கம் ட்ரீட் ஆகும்? எவ்வளவு லாக்ஸ்? 4 plus 6
So double taxation has been avoided by introducing ATM. Clear, clarity, concept clarity. So I'm coming, man. So what is the quantum of திருப்பி starting applicability? இது யாருக்கு applicable? Domestic company. என்ன action பண்ணணும்? Domestic company should receive dividend either from another domestic company or a business trust. Paka. What is the quantum of deduction? Either the amount of dividend received or amount of dividend distributed, whichever is lower. No deduction. Deduction allowed in any previous year. And no deduction shall be allowed in respect of such amount in any other year. இப்போ இந்த 6 lakh rupees இந்த வருஷம் என்ன பண்ணிட்ட? அடுத்த வருஷம் வந்து இந்த 6 lakh rupees திருப்பி deduction claim பண்ண. It's a one time deduction. அந்த ஒரு particular yearல மட்டும் தான் கிடைக்கும். சார் எவ்வளவு lakhs A limited distribute பண்ணாங்க ஷேர் ஹோல்டருக்கு? That amount of 6 lakh should be distributed 1 month prior to furnishing of return of income. Return of income furnish பண்றதுக்கு ஒரு மாசம் முன்னாடி என்ன பண்ணிருக்கணும்? அப்பதான் டிடக்ஷன் claim பண்ண முடியும் இல்லையா? அப்பதான் either amount of dividend received or amount distributed, whichever is. இல்ல ரிட்டர்ன்லாம் ஃபைல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது நீ என்ன சொல்லுவேனா, சார் நான்லாம் கண்டிப்பா 10 லட்சம் ரூபாய் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவேன் சார். முதல்ல பண்ணிட்டு என்னடு? So there is a time of 1 month prior to filing the end of income, return of income. Are you comfortable? We are having two deduction, my dear lovable students. What are two deduction? 57 class 4, which is restricted to 20% of the dividend income, or and ATM. ATM is in a corporate dividend. Inter-corporate dividend, it is in a 6A deduction. So if you see, these are the things we have done in taxation of dividend. Basis of charge of dividend, section N. Charging section 56 subsection 2. Deduction, two deductions are there. 57 class 4 and 80. Paka. Here we'll take a 15-minute study time in between the class. You have to revise the entire IFOS from start in a back order. First you have to revise the taxation of, then taxation of, then we will be doing tax rate for dividend received by non-resident and tax deducted at source. Comfortable? Are you really with me? So we'll take a 15-minute study time break and we'll be continuing with that.
Yes, fine. So we are continuing. In the taxation of dividend, we have completed 3 slot out of 5 slot. Number 1, basis of charge of dividend, section 8. Yeah. Charging section 56 subsection 2 clause 1 and deduction 57 clause 4 and 80. Yeah. I am coming to tax rate for dividend received by என்ன resident? Section 115A. சொல்லுங்க என்ன section? 115A. Okay, 115A. Sir, tax rate for dividend received by non-resident. Dividend received by non-resident, that dividend will be taxable at 20% under section 115A. எத்தனை percent? 20%. அப்போ resident normal rate as per section 8. Generally normal rate, higher rate 30%. ஆனா ஒரு non-resident கிட்ட இருந்து நம்மளால அந்த அளவுக்கு tax வாங்க முடியாது. அதனால we are not charging எத்தனை percent? 30%. We are charging 20%. So 115A is giving a tax rate of 20% for to the யாருக்கு? அப்ப non-resident கையில sir dividend எத்தனை percent tax ஆகும்? Under section 115A. Sir, next one important point. The assessee is a non-resident. Assessee is a non-resident. Dividend received from business trust. Dividend received from business trust. அப்ப யார் இருக்கா? No, non-resident. இந்த non-resident business trustல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. Non-resident. அப்ப non-resident எங்க இருக்காங்க? Outside. Business trust இந்தியாக்குள்ள இருக்கு. Business trust. அப்ப non-resident எங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க? Business trustல. அந்த business trust SPV ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க. அந்த business trust special purpose vehicle. சொல்லுங்க. அப்ப 3 கேரக்டர். ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1 யாரு? non-resident எங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க? business trust எங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க? அப்ப இந்த SPV யார்? SPV SPV business trustக்கு டிவிடெண்ட் கொடுப்பாங்க. business trust non-resident க்கு டிவிடெண்ட் கொடுப்பாங்க. 3 கேரக்டர் ரிப்பீட் பண்ணுங்க அப்பதான் கரெக்ட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். நம்பர் 1, non-resident எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க? business trust எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க? SPV யாருக்கு டிவிடெண்ட் கொடுப்பாங்க? business trust யாருக்கு கொடுப்பாங்க? இந்த SPV, what is SPV? இவங்க கன்செஷனல் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் சொல்லுங்க. அடாப்ட் பண்ணலாம், அடாப்ட் பண்ணாம இருக்கலாம். சொல்லுங்க அடாப்ட். இந்த என்ன சார்? SPV கன்செஷனல் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் அடாப்ட் பண்ணலாம். இன் கேஸ் SPV கன்செஷனல் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் அடாப்ட் பண்ணாங்கன்னா, கன்செஷனல் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் கம்மி டாக்ஸ் தான் SPV கட்டுவாங்க. ஏன்னா அவங்க என்ன ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் அடாப்ட் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப கவர்மெண்ட்டுக்கு நிறைய என்ன வரல? டாக்ஸ் வரல. யார்கிட்ட இருந்து? அப்படினா அந்த டிவிடெண்ட் சார் non-resident கையில டாக்ஸ் பண்ணப்படும். அந்த டிவிடெண்ட் அப்ரிஷியேட் பண்றியா? அப்ப ரிப்பீட் பண்ண once again கான்செப்ட் 3 பேர். நம்பர் 1 யார்? non-resident எங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க? business trust SPV.
இந்த SPVக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. கன்செஷனல் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் அடாப்ட் பண்ணலாம். இன் கேஸ் SPV கன்செஷனல் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்க கம்மி டாக்ஸ் தான் கட்டுவாங்க. கம்மி டாக்ஸ் கட்டினா கவர்மெண்ட்டுக்கு பத்தாது. What government will say that dividend will be distributed by the SPV to the business trust will distribute the dividend to the that dividend will be taxable in the hands of the resident. Are you really with me? At the rate of 10%. At the rate of 10%. General dividend? Yeah, in the 10%. No, already some amount of tax has been paid by the SPV. They adopted in the rate of tax. அப்ப அங்கிருந்து எனக்கு எத்தனை பர்சன்ட் கிடைச்சிச்சு? இன்னொரு 10% யாரு கட்டினா போறோம்? In case second scenario, second situation, SPV என்னவே அடாப்ட் பண்ணல அப்படினா ஜாஸ்தி டாக்ஸ் யாரே கட்டி இருப்பாங்க. அந்த டிவிடெண்ட் தான் யாருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாங்க? அந்த டிவிடெண்ட் தான் பிசினஸ் ட்ரஸ்ட் யாருக்கு தருவாங்க? That dividend is exempted in the hands of the non-resident. That dividend is non-resident because யாரே போதுமான டாக்ஸ் கட்டியாச்சு. So we are talking about taxation of dividend in the hands of என்ன resident? ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிவிடெண்ட் நான் ரெசிடென்ட்க்கு வரலாம். ஒன்னு general dividend. ஒன்னு the general dividend will be taxable under section 115A at the rate of 20%. அங்க ஒரு கன்ஃபியூஷன் கிடையாது. Any general dividend received by a non-resident will be taxable under section 115A at the rate of 20%. Number 2, dividend from என்ன trust? Who receives from SPV? அப்போ non-resident எங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க? பிசினஸ் ட்ரஸ்ட் எங்க இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க? அப்ப SPV யாருக்கு தராங்க? பிசினஸ் ட்ரஸ்ட் யாருக்கு தராங்க? Are you ready with me? There you have to check whether the SPV exercises any rate of tax. If SPV exercises any rate of tax, SPV would have paid less amount of tax. SPV would have paid, then dividend is taxable at the rate of 10%. Clear? In the hands of non-resident. In the hands of sir, if the SPV is not exercised in the rate of tax, sir, SPV they themselves would have paid more tax, then that amount would be exempted in the hands of both business trust and the resident. இவங்க ரெண்டு பேரும் திருப்பி அந்த டிவிடெண்டுக்கு மேல டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய. So I am consolidating. There are two types of dividend. Our topic is taxation of dividend in the hands of the. There are two types of dividend can be received by the non-resident, which is general dividend. Any general dividend received by the non-resident will be taxable in the hands of the non-resident under section 115A at the rate of 20%. Okay. If any dividend has been received by the non-resident from a business trust who receive from an SPV, there are two situations may arise. SPV adopted concessional rate of tax. SPV does not arise as concessional rate of tax. If SPV is an adopted concessional rate of tax, sir, such dividend will be taxable in the hands of the non-resident at a concessional rate of 10%. If the SPV does not adopt a concessional rate of tax, SPV itself would have paid more tax. Such dividend is exempted in the hands of the. With this we are through with the fourth slot also. Section 115A comes to one. Coming to the TDS concept. Dividend received by யாரும் dividend வாங்கலாம், யாரும் dividend வாங்கலாம். For example, I am a company. I am declaring dividend to a யாருக்கு? Shareholder. It will be treated as income in the hands of shareholder under section 56 subsection 2 class 1, which is the charging section. So as a company, I have to deduct TDS under section. அப்போ assessee யாரா இருந்தா? Company has to deduct TDS or the mutual fund has to deduct TDS. Are you really with me? So இங்க dividend declare பண்ணும்போது assessee யாரா இருந்தா? TDS has to be deducted at the rate of 10%. At the rate of 10%. If it is in excess of 5,000. If it is in excess of அப்ப 5,000 rupees வரைக்கும் dividend கொடுக்கறதா இருந்தா TDS குடிக்க வேண்டிய. All these stuffs will be discussing in the chapter எங்க? Around 50 sections are there in TDS. 50 section இருக்கு. தாராளம். And the chapter TDS has been classified into 10 category.
இப்ப IFRS எப்படி நம்ம 5 கேட்டகரியா பிரிச்சிருக்கோமோ, the chapter TDS has been classified into 10 category. மங்களாவா இருக்கும். ஒரு செக்ஷன் ஒரு மாதிரி இருக்கும். And which is a very important area for examination. And for our exam, sufficient amendments are there in TDS chapter. All the very best. Fantastic to the core. Wow. So, if any dividend has been received by your resident, so the company is liable to deduct under section at the rate of in excess of allowed. Non-resident may receive dividend in two ways, either general dividend, sir, business trust. Sir, if it is general dividend, sir, TDS has to be deducted under section 195, which is in rate in force. Which is in rate in force. What is the rate in force? 20%. As for what section? 158. That's it. Are you really with me? If the, sir, non-resident is getting dividend from any trust, and the business trust is getting dividend from, and if SPVs are adopted concessional rate of tax, அப்ப மட்டும் தான் non-resident கையில tax ஆகும். Tax ஆனாதான் என்னவே பிடிக்கும், TDS பிடிக்கும். In case SPV does not adopted any rate of tax, it is exempted in the hands of the, அப்ப TDS பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது நார்மல் டிவிடெண்டா இல்ல பிசினஸ் ட்ரஸ்ட் டிவிடெண்டா? So TDS has to be deducted under section 194 LBA. 194 LBA. அது நிறைய இருக்கு. 194 LBA, 194 LBB, 194 LBC, 194 LC, 194 LD, 194. It like goes at TDS for non-resident. Non-resident ஓட TDS மட்டும் 25 sections இருக்கு. 25 section மங்களா. Alright. At the respective time I will come. Sir, அப்ப business trust இருந்து என்ன வரதா இருந்தா? Dividend வரதா இருந்தா. And if it is taxable in the hands of the யார் கையில? TDS has to be deducted under section 194. TDS at the rate of எத்தனை percent? 10%. Or exempt as an MAB. அப்போ taxable இருந்தா மட்டும் தான் என்ன பிடிக்கணும்? Exempt இருந்தா TDS பிடிக்க வேண்டிய. ரொம்ப ஈஸியான ரெண்டு ஸ்லாட். அப்ப இந்த ரெண்டு ஸ்லாட்டையும் சார் we will be recalling. Sir, tax rate for dividend received by any resident. Non-resident பொறுத்த வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணுங்க. ரெண்டு டைப் ஆஃப் டிவிடெண்ட் வரலாம். General dividend or dividend from business trust. General dividend will be taxable at the rate of 20% under section 158. And dividend from business trust, who received dividend from? SPV. There are two situations are there. SPV adopted concessional rate of tax. SPV does not adopted concessional rate of tax. If SPV adopted concessional rate of tax, such dividend will be taxable in the hands of the non-resident at a concessional rate of 10%. Paka. If the SPV does not adopt a concessional rate of tax, SPV they themselves would have paid more tax. Hence it is exempted in the hands of the non-resident. Clear? Now coming to the TDS concept. Sir, if you are making payment to a resident, TDS has to be deducted under section 194 at the rate of 10% in excess of 5,000. Clarity? Sir, if you are making payment to a non-resident, two types of what is the dividend is that? General dividend, dividend from. If it is a general dividend, TDS has to be deducted under section 195 at the rate of 20% because that is the NI in force. As per section 115A. If you are making payment to a non-resident, which is a business trust dividend, and if it is taxable in the hands of the non-resident, so TDS has to be deducted at the rate of 10% under section 194 LBA. With this, we can say that we are through with the provisions of taxation of. Sir, I am interested to solve one question from ICAI, which includes the provision. Mr. X, a resident, 8 years of age, gives the following information pertaining to assessment year 24-25. Business income 15 lakh. Business income will be taxable under the head profits and gains of business or dividend from shares of Indian company bracket net how much lakh. So when the company distribute dividend, they would have deducted under section 194 at the rate of. So this 9 lakh will be 90%. Yes or no? So 9 lakh divided by 90% comes to is the gross dividend. Is that? Always in gross total income, we have to include gross dividend. Appreciate it?
அப்ப இது 9 lakhs IFRS எடுத்துக்க கூடாது. எவ்வளவு எடுத்துக்கணும்? இந்த ஒரு பாயிண்டோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும்னா இது 90% தெரியணும்னா 10% TDS குடிச்சிருக்காங்கன்னு தெரியணும். 10% TDS னா இது ரெசிடென்ட் தெரியணும். ரெசிடென்ட்னா 194 னு தெரியும். 194 ல ரேட் 10% தெரிஞ்சாதான் 90% வச்சு கிராஸ் அப் பண்ண முடியும். என்ன இப்போ நம்ம பண்றோம் இல்லையா? எவ்வளவு லாக்? 9 lakh டிவைடட் பை 90% போடுறது தான் கிராசிங் அப். என்ன என்ன? ஓகே மேம். இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்ஸ் incurred on making investment in shares. How much lakh? 2,50,000. So indirectly they are testing 57 clause 4. What is the gross dividend? 10 lakh. How much is the amount allowed? 20%. 10 lakh or 20%? But what is the actual interest paid? Whichever is lower can be claimed as deduction under section 57 clause 4. Clarity? Long-term capital gain on sale of building. This is capital gain. This is என்ன? அதுல அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க என்ன capital gain? அப்போ நம்ம மண்டை பிச்சுக்க வேண்டிய. Determine the amount of என்ன income? Gross total income இல்ல. And tax liability for assessment year 24-25. Appreciate பண்றியா? So we are going to calculate the total income. Computation of amount of total income and tax liability. What is the business income given? நம்ம எதுவும் பண்ண வேண்டாம். ஆல்ரெடி அவங்களே கம்ப்யூட் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க. அவங்களே PGBP கம்ப்யூட் பண்ணிருக்காங்க. லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் ஆன் சேல் ஆஃப் பில்டிங் 18 lakh அவங்களே கம்ப்யூட் பண்ணிருக்காங்க. Coming to IFOS, dividend from shares of Indian company எவ்வளவு lakhs நெட்டா வந்திருக்கு? Which is எத்தனை percent? அப்ப divided by 90 into 100. How much lakh? Less interest expense incurred for making investment in shares subject to maximum of எத்தனை percent? 20%. Comes to a lakh. நீ உண்மையிலே எவ்வளவு பே பண்ணிருக்க? ஆனா 2,50,000 57 class 4ல நம்மளால claim பண்ண முடியாது. இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுனா அந்த டிஸ்கஷன் நமக்கு தேவைப்படுது. So 10 lakh minus 2 lakh 8 lakh is a taxable. So the total income comes to 41,60,000. Shall we find out the tax payable? Sir, long-term capital gain will always taxable at 20%. Long-term capital gain எத்தனை percent tax ஆகும்? Sir, எனக்கு இது சொல்லவே இல்லையே. நான் capital gain எடுக்கவே இல்லையே. இனிமே தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். கரெக்ட்டா இல்லையா? Long-term capital gain will be taxable at under section 112. Under section 112. அப்ப அங்க மேல எவ்வளவு ரூபீஸ் இருக்கு? 18,60,000. அதுக்கு மேல கால்குலேட்டர் 18,60,000 into 20% comes to 3,70,000. So this is what the tax payable. What is the total income? இங்க எவ்வளவு total income? 41,60,000. அதுக்குள்ள ஸ்பெஷல் ரேட்ல டாக்ஸ் ஆவற இன்கம் தான் லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின். ஏன்னா லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயினுக்கு எத்தனை % கட்டா போதும்? அது எவ்வளவு ரூபீஸ் வந்துச்சு டோட்டலா? அப்போ 41,60,000ல இருந்து 18,60,000 போச்சுனா எவ்வளவு? 23 lakhs is the other income. கரெக்ட்டா? இந்த 23 lakhsக்கு நம்ம ஸ்லாப் ரேட் வொர்க் அவுட் பண்ணுவோம். 23 lakhsக்கு சார் up to 2.5 lakhs. Then second slab 2,50,000 to 5 lakhs. Sir, 5 lakhs to எத்தனை lakh? More than 10 lakhs. First slab எது வரைக்கும் சொல்லு? Up to 2.5 lakhs. Second slab 2.5 lakhs to 5 lakhs. Third slab 5 lakhs to 10 lakhs. Fourth slab இது basic exemption limit. Tax கட்ட வேண்டிய 2,50,000 to 5 lakh gap 2,50,000. எத்தனை percent? 5%. அப்ப 2,50,000 ஓட 5%. 12,000. Sir, more than 5 lakh up to 10 lakh gap. 5 lakh ஓட எத்தனை percent? 20%. 5 lakh ஓட comes so much? 1 lakh. More than 10 lakh 13 lakh. 13 lakh ஓட எத்தனை percent? 30%. comes to 3,90,000. அப்ப 1 lakh plus 3,90,000. 4,90,000 plus 12,500. 5,02,500. This is how you got. I am repeating once again. யாருக்காவது டவுட் இருக்குனா because basics லே டவுட் இருக்குனா ரொம்ப கஷ்டம்.
up to 2.5 lakhs வரைக்கும் tax கட்ட வேண்டிய, that is called as basic exemption limit. We will be doing lot of question from computation of tax payable, don't worry. My intention is here not to teach you computation of tax payable. My intention is to teach you the TDS concept and 57 class 4. Adona understand actually, yeah? Fine. Up to 2.5 lakhs வரைக்கும் tax கட்ட வேண்டிய, because it is an exemption limit. 2.5 lakhs ல இருந்து 5 lakhs வரைக்கும், 2.5 lakhs ல இருந்து எவ்வளவு கேப், அதுக்கு நீ 5% tax கட்டணும். அதுக்கு நீ 5 lakhs ல இருந்து 10 lakhs வரைக்கும், 5 lakhs ல இருந்து எவ்வளவு கேப், 5 lakhs, அதுக்கு நீ 20% tax கட்டணும். அதுக்கு நீ 10 lakhsக்கு மேல எவ்வளவா இருந்தாலும் சரி 30% tax கட்டணும். 10 lakhsக்கு மேல எவ்வளவா இருந்தாலும், அப்படின்னா எவ்வளவு என்னோட டோட்டல் இன்கம் 41,60,000 எப்பவுமே நம்ம செக் பண்ணணும். டோட்டல் இன்கத்துல ஸ்பெஷல் ரேட்ல டாக்ஸ் ஆவற ஏதாவது இருக்கா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஷுவல் இன்கம் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோமே, அது 30% டாக்ஸ் ஆகும். கேஷுவல் இன்கம் 30%, சும்மா வர இன்கம் கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க அதுல 30% எனக்கு கொடுன்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா அதுக்கு பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ண, அதை நீ ஒதுக்கி வச்சாலும் 30% டாக்ஸ் கொடுத்து. இங்க லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயினுக்கு எத்தனை பர்சன்ட் டாக்ஸ்? அண்டர் செக்ஷன் 112. அப்ப நான் இந்த 41,60,000ல சார் 18,60,000ல எத்தனை பர்சன்ட் டாக்ஸ் கட்டுறேன்? எவ்வளவு வருது? அப்ப 41,60,000 18,60,000 போயிச்சா? ரிமைனிங் 23 lakhsக்கு ஸ்லாப் ரேட் அப்ளை பண்றேன்னா up to 2.5 lakhs நீ டாக்ஸே கட்ட வேண்டிய. 2.5 lakhs ல 5 lakhs வரைக்கும், 5 lakhs ல 10 lakhs வரைக்கும், more than 10 lakhsக்கு அப்ரிஷியேட் பண்றேன். இதெல்லாம் சேர்த்தா 5,02,000 total tax payable comes to 8,74,400. இதுக்குள்ள லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயினோட 20% டாக்ஸும் இருக்கு, அதர் இன்கத்தோட ஸ்லாப் ரேட்டும் இருக்கு. கன்ஃபியூஷன், கிளாரிட்டி? shall I continue? So இதுக்கு மேல இந்த டாக்ஸ் மேல I am liable to pay health and education cess at the rate of எத்தனை பர்சன்ட்? அப்படின்னா 8,74,500 ஓட 4% போட்டேனா 34,080. டோட்டல் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி எவ்வளவு வருதுன்னா 9,09,080. சார் இஸ் தேர் எனி TDS? நமக்கு ஏதாவது TDS ஏதாவது புடிச்சிருக்காங்கடா? எந்த செக்ஷன்ல எவ்வளவு TDS? 10% amount. So less TDS under section 194 on dividend. 1 lakh already என்னவா புடிச்சாச்சு. So what is the total tax payable? 8,09,480 is the tax payable. இத நான் alternate route ல எல்லாம் work out பண்ணல. Are you really with me? Normal route ல மட்டும் தான் work out பண்ணிருக்கேன். So what are the takeaway from this question? Lot of takeaways are there, my dear lovable students. Number 1, the first takeaway, questionல net dividend கொடுத்தாங்கன்னா நீங்க gross total income calculate பண்ணும்போது என்ன dividend எடுக்க கூடாது. You have to do a process called as grossing up. என்னது? எப்படி? 9 lakh divided by 90. இது டிவிடெண்ட்ங்கிறதுனால 90%. இப்ப வேற ஏதாவது ஒரு இன்கத்துக்கு 10% தான் TDS இருக்கும்னு என்ன இல்ல. அப்ப அது 5% இருந்தா அது 95% இருக்கும். அப்ப இன்கத்தை பொறுத்து grossing up என்ன ஆகும்? Clarity? Okay man. Coming to the next one, the next takeaway is 57 clause 4. The interest expense will be restricted to 20% of the dividend income or the actual, whichever is. Clarity? Next one, how to compute the tax payable? You have to evaluate the total income, check is there in special rate of items is included in the income, gross total income. Total income க்குள்ள special rate of tax items ஏதாவது என்ன இருக்குனா include இருக்குனா அத முதல்ல tax பண்ணிரணும். 20%, 30%, sometimes 15% கூட இருக்கு. சிலதுக்கு 10% கூட இருக்கு. அந்த ஸ்பெஷல் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ் எல்லாமே ஆன் தி வே will be learning. Are you really with me? இப்போ நெக்ஸ்ட் சாப்டர் கேபிட்டல் கெயினோட எல்லா ஸ்பெஷல் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸையும் நம்ம கத்துப்போம். தென் PGUP ல எல்லா ஸ்பெஷல் ரேட் ஆஃப் டாக்ஸையும் கத்துப்போம். அதுக்கப்புறம் நம்ம will be doing the computation of NSR tax payable questions. Sir, my dear lovable students, அப்ப நான் என்ன பண்ணேன்னா லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின்ல 18,60,000க்கு 20% அப்ளை பண்ணேன். பேலன்ஸ் டோட்டல் இன்கத்துக்கு ஸ்லாப் ரேட் அப்ளை பண்ணி கால்குலேட் பண்ணேன். அந்த ஸ்லாப் ரேட் up to 2.5 lakhs nil, 2.5 lakhs to 5 lakh at 5%, 5 lakh to 10 lakh at 20%, more than 10 lakh at. Clarity? I got the total tax. அதுக்கு மேல எப்பவுமே I have to add health and education cess
I got the total tax payable. அதிலிருந்து மேல whatever TDS has been deducted, I have to reduce less TDS under section 194 on dividend 1 lakh. I will be getting the total tax payable as 8,09,480. With this, we are through with taxation of Charter IFOS classified into how many categories? Number 1, taxation of. Number 2, taxation of. Number 3, taxation of. Number 4, and comparison between capital gain and. Sir, once we done taxation of casual income and undisclosed income, we are through with Charter NOS. Because comparison of capital gain can be done only after capital gain. அதுவே தெரியாம எப்படி compare பண்ணுவேன்? So we have to first complete capital gain, then I will come to the slot of comparison between the capital gain and the. So it's a very easy slot, which is enana, sir, taxation of casual income and undisclosed income. இந்த 5 விஷயங்கள் நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டேனா casual income comes to an. These are the casual income. என் கூட join பண்ணு. Winning from lottery, winning from crossword puzzle, winning from races including horse race, winning from card game and other game of any sort, winning from card game, gambling, betting of any form, so repeat once again. I want the list. What are the casual income? Winning from crossword puzzle, races including horse race, card game and other games of any sort, gambling, betting of. So what are the list of casual income? Winning from, எப்பவுமே winning from சொல்லிட்டு வேணும் சொல்றது. ஒன்னொன்னுக்கு winning from சொல்லணும், அது தேவையில்லை. Winning from number 1, lottery, crossword puzzle, races including horse race, card game and other game of any sort, gambling, betting. Repeat once again. Winning from lottery, crossword puzzle, races including horse race, card game and gambling, betting of. Repeat once again. Winning from lottery, crossword puzzle, races including horse race, card games and other games of any sort, gambling, betting of any form. Last time. Winning from lottery, crossword puzzles, races including horse race, card game and other games of any sort, gambling, betting of any form. Now coming to the matter, sir, charging section. Always the casual income will be taxable under the head. Under section 56 subsection 2 class, B stands for Bhagya. B stands for. Are you really with me? Sir, lottery எல்லாருக்கும் அடிக்காது. பாக்யா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் என்ன அடிக்கும்? Winning from card games எல்லாராலும் என்ன சார் ஜெயிக்க முடியாது. பாக்யா இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஜெயிக்க முடியும். Are you really with me? So what are the list of casual income? It's a very easy topic, this topic. List of casual income number 1. Winning from lottery, crossword puzzle, races including horse race, card games and any sort, gambling, betting. Repeat once again. Winning from lottery, crossword puzzles, races including card games and always the casual income will be taxable under the head. Under section 56 subsection 2 class, deduction வர 58 58. What is section 56? 57, 58, 59. Deemed income. Section 58 is disallowance. Personal expenditure cannot be debited to P&L account. Any salary paid outside India without deduction of TDS cannot be claimed as a reduction. Any interest paid outside India without deduction of TDS cannot be claimed as a reduction. Any amount payable to a resident on which no TDS has been deducted cannot be claimed as a reduction. Cash payment exceeding 10,000 or 35,000 cannot be claimed as a reduction. Correct? What's the next one? Any expenditure incurred against casual income cannot be claimed as a. அப்படின்னு 57 ஒரு வார்த்தை இருந்துச்சா? 58 subsection 4 disallowance. அந்த disallowance ஒரு வார்த்தை இருந்துச்சு. என்னன்னா சார் casual incomeக்கு against என்ன எடுக்க முடியாது. அதை நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பேசுறோம். நம்ம no deduction in respect of any expenditure or allowance against any income. அப்ப winning from lottery, winning from crossword puzzle, including horse races, card games or games of any sort, gambling, betting
எனி ஃபார்ம். இதுக்கு எகெயின்ஸ்டா எக்ஸ்பென்ஸே கிளைம் பண்ண முடியாது. இப்போ நீங்க லாட்டரி வின் பண்ணீங்கன்னா நான் லாட்டரி எடுக்க 100 ரூபாய் செலவு பண்ணேன் அப்படின்னு மைனஸ் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் இருக்கிறதுக்கு நான் 30% டாக்ஸ் கட்டற முடியாது. எகெயின்ஸ்ட் என்ன இன்கம்? கேஷுவல் இன்கம். நோ deduction will be allowed. This restriction will not be applicable to the owners of losses deriving income from the activity of owning and maintaining. This is an exception. ஒரே ஒரு கேஷுவல் இன்கத்துக்கு எகெயின்ஸ்டா மட்டும் என்ன கிளைம் பண்ணிக்கலாம்? எக்ஸ்பென்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். எது? loss from owning and maintaining race horse can be carried forward under section NA. அப்போ இங்க வா, உனக்கு கேஷுவல் இன்கம் இருக்கா? எவ்வளவு கேஷுவல் இன்கம்? 5 கேஷுவல் இன்கம். winning from lottery, crossword puzzle, races including horse race, card games or any games of other sort. The casual income can be classified into 2 categories. 4, 1. 4, 1. What are the 4? Winning from lottery, crossword puzzle, card games of or games of any sort, gambling. Against this casual income, no expenditure is allowed. What is here category? Against that race horse, even though that is a casual income, against that expenditure can be claimed. Because of claiming expenditure, it may lead to loss. It may lead to மிச்ச எந்த casual incomeல என்ன வராது? That loss can be என்ன forward? Under section 74A. Under section for how many years? How many years? எந்த casual incomeக்கு against expense claim பண்ணலாம்? Race horse. Owning and maintaining of race horse. Horse na குதிரை. குதிரைக்கு எத்தனை கால்? அப்ப 4 வருஷம் லாஸ் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா சார் மிச்ச எந்த கேஷுவல் இன்கத்துக்கு அகைன்ஸ்டாவும் எக்ஸ்பென்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியாது. எக்ஸ்பென்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியாத ஒரே ஒரு கேஷுவல் இன்கம் ரேஸ் ஹார்சஸ். ரேஸ் ஹார்சஸ் குதிரைக்கு 4 கால். அதனால 74A ல you can carry forward to how many years? 4 years. Are you really with me? இப்போ உங்களுக்கு கேஷுவல் இன்கம் இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. கேஷுவல் இன்கம் என்னது? winning from lottery, crossword. நான் எதுக்கு இது ஒரு டைம் ரிப்பீட் பண்றேன்னா அப்பதான் அந்த வார்த்தைகள் உன் மைண்ட்ல என்ன ஆகும் ஸ்டோர் ஆகும். எனக்கு தெரியும் கிடையாது, உனக்கு தெரியறதுக்காக. அப்ப நீ ஜாயின் பண்ணு, நான் சொல்ல வரேன். winning from lottery, crossword puzzle, including horse race, card game, any sort, gambling, betting, etc. Any form. Right? My dear lovable students, எந்த ஹெட்ல டாக்ஸ் ஆகும்? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டிஸ்கஷன். எந்த செக்ஷன்? சார்ஜிங் செக்ஷன் 56 subsection 2. இந்த 56 subsection 2 class 1B என்ன சொல்லுதுன்னா எந்த ஹெட்ல டாக்ஸ் ஆகணும் தான் சொல்லுது. எந்த ரேட்ல டாக்ஸ் ஆகணும்னு சொல்லல. ரெண்டு புரியுதா உனக்கு? எந்த ரேட்ல டாக்ஸ் ஆகணும்ங்கிறது 115BB. 115 என்ன? 115 என்ன? நம்ம தான் 115A டிஸ்கஸ் பண்ணமே. டாக்ஸ் ரேட் ஃபார் a resident. அப்ப நான் ரெசிடென்ட்க்கு டிவிடெண்ட் வந்தாலும் IFRS தான். நான் ரெசிடென்ட்க்கு டிவிடெண்ட் வந்தாலும் 56 subsection 2 class 1 தான். அதுல எல்லாம் மாற்ற கருத்து இல்ல. பட் தி டாக்ஸ் ரேட் செக்ஷன் 8 கிடையாது. செக்ஷன் 115A. செக்ஷன் என்ன? அப்போ சார் ரெசிடெண்டா இருக்கட்டும் நான் ரெசிடெண்டா இருக்கட்டும் ரெண்டு பேருக்கு கேஷுவல் இன்கம் வந்துச்சுன்னா IFRS தான். ரெண்டு பேரோட கேஷுவல் இன்கம் 56 subsection 2 class 1B தான். ஆனா என்ன ரேட்? டாக்ஸ் ரேட் 115BB. 115BB. What is the charging section? 56 subsection 2 class. அது பாக்யா, இது படா பாக்யா. BB. சார் taxable at the rate of எத்தனை பர்சன்ட்? அப்போ கேஷுவல் இன்கம் வருதுன்னா எத்தனை பர்சன்ட் கொடுத்துரு? ஏன்னா வின்னிங் ஃப்ரம் லாட்டரி உழைக்காம வந்த காசு. 100 ரூபாய் கொடுத்து 1 கோடி சம்பாதிச்சிருக்க நீ. யாருக்கு லாட்டரி அடிச்சிருக்கு? கவர்மெண்ட்டுக்கு லாட்டரி அடிச்சிருக்கு. அந்த 1 கோடியில 30% எத்தனை லாக்? 30 lakhs. யாருக்கு கொடுத்துரு? ரிமைனிங் தான் உனக்கு வருமே. எப்படின்னா 1 கோடி வந்துட்டு நீ கவர்மெண்ட்டுக்கு 30 லட்சம் கொடுக்க மாட்ட.
30 லட்சம் எடுத்துட்டு தான் ரிமைனிங் எத்தனை லாக்ஸ் வரும்? எத்தனை லாக்ஸ்? லைக் தட் யூ ஷுட் நாட் திங்க். இங்க பிளஸ் சர்சார்ஜ் பிளஸ் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் அட் எத்தனை %? 4%. வெரி குட், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். அப்ப 30% டாக்ஸ் ரேட், அதுக்கு மேல சர்சார்ஜ், அதுக்கு மேல 4%. இதெல்லாம் எடுத்துட்டு கவர்மெண்ட் உனக்கு கொடுப்பாங்க. இந்த 30% தான் டிடிஎஸ் டாக்ஸ் ரேட் ஆகணும்னு எந்த செக்ஷன்ல சொல்றாங்க? 115 பிபி. நோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆர் சார் 1 கோடி வந்திருக்கு இல்லையா, 100 ரூபாய் மைனஸ் பண்ணலாமா? முடியாது. நான் 10 வருஷமா லாட்டரி எடுத்துட்டு இருக்கேன் சார், அதெல்லாம் சேர்த்தா 1.5 கோடி செலவு பண்ணியிருக்கேன் நான். இப்பதான் 1 கோடியே சம்பாதிச்சிருக்கேன். பரவாயில்ல, 1 கோடிக்கு 30% டாக்ஸ் கட்டு. எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எதுவும் கிளைம் பண்ண கூடாது. நோ சாப்டர் 6A டிடக்ஷன். இந்த கேஷுவல் இன்கத்துக்கு அகைன்ஸ்டா சாப்டர் 6A டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ண கூடாது. சார் 80C, 80D, 80E சார் நோ சாப்டர் 6A. கிராஸ் அமௌண்ட்க்கு மேல உங்களுக்கு 30% வேணும். Are you really with me? Adjustment of unexhausted in exemption limit is not permitted. Isn't it? Not permitted. Example சொல்றேன். என்ன அந்த வார்த்தையோட மீனிங் சொல்றோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உனக்கு அதர் இன்கம், என்ன இன்கம்? 2 lakh rupees இருக்கு. எத்தனை லாக்? Winning from lottery 1 crore rupees இருக்கு. What is the basic exemption limit? 2 lakh. அப்ப 2,50,000ல இந்த 2 lakh ஸ்டாக் ஆஃப் பண்ணலாமா? அப்ப இந்த 2 lakhsக்கு நயா பைசா டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய இன்னும் எவ்வளவு ரூபீஸ் பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்ல பெண்டிங் இருக்கு? அதுதான் அன்எக்ஸாஸ்டட் பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட். என்னது? நீ என்ன கேக்குறேன்னா, சார் அந்த 50,000 ரூபாயை நான் வந்து இந்த 1 கோடிக்கு அகைன்ஸ்டா என்ன பண்ணலாமா? பண்ண முடியாது. அப்ப அன்எக்ஸாஸ்ட். அப்ப இங்க பாரு சார், உனக்கு வந்து கேஷுவல் இன்கம் வந்திருக்குன்னா கேஷுவல் இன்கத்துக்கு அகைன்ஸ்டா எக்ஸ்பென்ஸ் கிளைம் பண்ண முடியாது, சாப்டர் 6A கிளைம் பண்ண முடியாது, unexhausted basic exemption limit claim பண்ண முடியாது. This section is applicable to both. யாருக்கு and யாருக்கு? ரெசிடென்ட்க்கு கேஷுவல் இன்கம் வந்தாலும் இதேதான் ரூல்ஸ். ஒரு விஷயம் நீ புரிஞ்சுக்கோ, 115 வந்தாலே நான் ரெசிடென்ட் இருக்குன்னு மீனிங். 115A நான் ரெசிடென்ட், 115BB அதிலேயே 12 செக்ஷன் இருக்கு. 115A, 115B, 115AB, 115AC, 115AD, 115BB, 115BBA, 115BBC போயிட்டே இருக்கும். வருது, ஒரு இடத்துல வரும். சோ வா, நீ சொல்லு, 1 லைன் சம்மரி. கேஷுவல் இன்கம் உனக்கு லாட்டரி அடிக்குது, நல்ல விஷயமா, சூப்பரான விஷயமா, நாசமான விஷயமா? உனக்கு லாட்டரி நீ வின் பண்ற, சூப்பரான விஷயமா, நாசமான விஷயமா? 1 கோடி லாட்டரி அடிக்குது உனக்கு, சூப்பரான விஷயமா, நாசமான விஷயமா? எனக்கு 1 கோடி லாட்டரி அடிச்சா சூப்பரான விஷயம், காசு வருது. உனக்கு 1 கோடி லாட்டரி அடிச்சா நாசமான விஷயமா? அப்படின்னா உனக்கு டாக்ஸ் ரேட் 120% போட சொல்றேன். இப்ப சொல்லு சார், உனக்கு வந்து வின்னிங் ஃப்ரம் லாட்டரி, வின்னிங் ஃப்ரம் கார்ட் கேம், ஹார்ஸ் ரேசஸ், இதெல்லாம் உனக்கு கேஷுவல் இன்கம் வந்துச்சுன்னா சூப்பரான விஷயமா, நாசமான விஷயமா? காட்டு சூப்பரான விஷயம். சூப்பரான விஷயத்துக்கு எத்தனை % டாக்ஸ் கட்டு? இது யார் சொல்றா? 115B. இது சூப்பரான விஷயத்துக்கு 30% டாக்ஸ் கட்டும்போது சூப்பர்ல 3 விஷயம் காட்டுது சார். நோ டிடக்ஷன், நோ this section is applicable to both யாருக்கு and யாருக்கு. So that's it, 1 line summary. If you are having a casual income, that casual income will be taxable at the rate of 30% along with surcharge, and health and education cess at the rate of 4%. Repeat, continue. It will be taxable at the rate of under section 115BB without claiming any deduction, chapter 6A deduction, and exhausted basic exemption limit. Are you really with me? I am coming to TDS part, tax deducted at source. Winning from lottery, crossword puzzle, card game, betting and gambling. This is one group. Correct தான் இல்லையா? Sir, winning from என்ன races? Sir, கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். நீ இந்த 4 கேஷுவல் இன்கத்துல இருந்து உனக்கு இன்கம் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கவே, they will deduct TDS under section 194B. B stands for பாக்யா. எல்லாமே B ல வச்சிருக்கான் பாரு.
Sir, 56 subsection 2 class. This is the section? Charging section. Are you all really with me? Sir, for casual income, tax rate is covered under section BB. Are you all really with me? Sir, if you are having casual income from 4 sources, TDS has to be deducted under section 194B at the rate of எத்தனை percent? இந்த 30% எங்கிருந்து தூக்கி இருக்காங்க? ஏன்னா 115BB ல tax rate அப்ப TDS எத்தனை percent புடிச்சது? ஏன்னா நீ கட்டணும்னு என்ன இல்ல 10% TDS புடிச்சனா ரிமைனிங் 20% நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ற வரைக்கும் கவர்மெண்ட் வெயிட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. What government is saying that இது ஓசில வந்த பணம் தானே 1 கோடி அந்த 1 கோடி உன் கையில தரும்போதே நாங்க என்ன புடிச்சிட்டு தருவோம் TDS புடிச்சிட்டோம் எத்தனை percent plus surcharge applicable surcharge plus health and education cess ஏன்னா இப்போ உனக்கு ஒரு 1 கோடியில ஒரு 30 லட்சம் போய் ஒரு 70 லட்சம் ஒரு டாக்ஸ் கிக்ஸ் சர்சார்ஜ் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் போய் 65 லட்சம் வந்துச்சுன்னு வெச்சுக்கவே உனக்கு 1 கோடி 65 லட்சம் செலவு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது டாக்ஸ் கட்ட சொன்னா உங்ககிட்ட அமௌண்ட் இருக்கா? நீ ஒரு 4 டூர் போவ, ஒரு 4 பேர் ட்ரீட் கொடுப்ப, இல்லைனால நீ கடன்காரனா இருப்ப. இதெல்லாம் நீ கடன் எல்லாம் வீட்டி அப்புறம் நீ கவர்மெண்ட் கொடுக்க வேண்டிய மாதிரி இருக்கும். அந்த டைம்ல உனக்கு மனசு வலிக்கும். அதனால கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ வின் பண்ணும்போது நாங்க எங்களுக்கு எடுத்துக்க வேண்டியதை ரிமைனிங் உனக்கு கொடுக்குறேன். அப்ப லாட்டரி அடிக்கிறது ஜெனரல் பப்ளிக்கு இல்ல, கவர்மெண்ட்டுக்கு அடிக்கிறது லாட்டரி. லாட்டரி அடிச்சுச்சுன்னா 30% பிளஸ் சர்சார்ஜ் பிளஸ் இதெல்லாம் இதே இது வின்னிங் ஃப்ரம் என்ன ரைஸா இருந்தா TDS 30% தான் பிடிப்பாங்க. ஆனா பிடிக்கிற செக்ஷன் மாறும். எந்த செக்ஷன்ல பிடிக்கிறாங்கன்னா 194BB at the rate of எத்தனை percent? You know one thing, we are done with taxation of என்னது? ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் நான் சொன்னேன் இல்லையா, கேஷுவலா முடிச்சிடலாம். I'm coming once again man, you just join along with me. Taxation of casual income தான் இந்த 5 டாபிக் தான் நீ மைண்ட்ல கேரி பண்ணணும். லிஸ்ட் ஆஃப் என்ன இன்கம், எத்தனை casual income? 5. What are the 5? Winning from lottery, crossword puzzle, races including horse race, card games and other games of any sort, gambling, betting of any form. What is the charging section? 56 subsection 2 class 1B. Deduction. 58 subsection 4 is saying that no deduction, no chapter 6 deduction, no unexhausted basic exemption limit. Clarity? Tax rate, sir, tax rate is எத்தனை percent? 30% as per section 115BB. 115BB. Clear? Okay, man. Plus surcharge, plus health and education cess. But when you are calculating that 30%, my dear lovable students, no, என்ன எடுக்க முடியாது? Deduction எடுக்க முடியாது, chapter 6 எடுக்க முடியாது, unexhausted basic exemption limit எடுக்க முடியாது. Right? Now coming to the next one, tax deducted at source. For that we have to classify the casual income into how many category? 4 casual income, 1 casual income. For 4 casual income, TDS has to be deducted at the rate of 30% under section 194B. Sir, winning from horse races, TDS has to be deducted at the rate of 30% under section 194B. Up to this, are you comfortable? Yes, sir. I'm moving to the last slot. With that, sir, we will be finish it off the IFRS itself. Undisclosed income. Any disclosed income? Undisclosed income. These are the list of undisclosed income. Section 68. Unexplained and credit. 69. 69A. 69B. 69C. 69D. Amount borrowed or repaid in hundi, that is hundial, other than NPA check. Innaki other than account pay check. Repeat once again. What is section 68? 69. 69A. 69B. 69C. 69D. சரி, இது எதுவுமே பை ஹார்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒன் ரீட் அண்ட் என்ன சார் லிசனிங் டு தட் எக்ஸ்பிளனேஷன் இஸ் மோர் தென் இனஃப். ஒரே விஷயத்தை தான் சொல்லுவான். Where any sum is found credited in the books of accounts of the assessee. Credited in the
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, பேலன்ஸ் ஷீட்டோட லயபிலிட்டி சைட்ல அவங்க கிரெடிட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சார் மிஸ்டர் ஏ 1 crore இப்படின்னு ஒரு அமௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஓகே, வேர் எனி சம் இஸ் ஃபவுண்ட் இஸ் கிரெடிட்டட் இன் த. இப்ப ஏவோ அசெசிங் ஆபீசர் கூட்டி கேக்குறாரு, யார் இந்த மிஸ்டர் ஏ, அவர் எதுக்கு உங்களுக்கு 1 crore rupees கொடுத்திருக்காரு, 1 crore rupees கொடுக்கிற அளவுக்கு அவருக்கு எங்கிருந்து இன்கம்? Are you all really with me? Yes sir. And the assessee offer no explanation about the nature and source. எங்கிருந்து இந்த பணம் வந்துச்சு assessee வாயே திறக்க மாட்டேங்க. Or explanation offered is not in the opinion of the AO, the sum so credited may be treated as income of the assessee of that year. The common words எல்லாத்துக்கும் எழுதிக்கலாம். If any income has been credited in the books of accounts, for that no proper explanation has been provided or explanation provided is not to the, then that amount will be treated as undisclosed income. So இந்த 1 கோடி யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்குன்னு கேட்டா அந்த 1 கோடிக்கு என்ன சொல்லலையா, பதில் சொல்லலையா, இல்லனா சொன்ன பதில் நம்பற மாதிரி இல்ல, கம்பி கட்டற கதையை சொல்றாங்க. Then that 1 கோடி அப்ப that 1 crore will be treated as income. என்ன income? As per section. Are you all really with me? However, Anna, where the sum so credited consists of loan or borrowing or any such amount by whatever name called, any explanation offered by the assessee shall not be deemed to be enough if the person in whose name such credit is recorded also offer an explanation about the nature and source or explanation not in a. இப்போ ஏவோ கூட்டி கேட்கறான், எங்கிருந்து உனக்கு இந்த 1 crore வந்திருக்குன்னு கேட்கும்போது நேரா மிஸ்டர் ஏ கிட்ட இருந்து எனக்கு எத்தனை கோடி வந்திருக்கு அப்படின்னு நான் மிஸ்டர் ஏ காட்டிடுறேன். நேரா மிஸ்டர் ஏ யார் கூப்பிடுறாரு, என்ன நீ 1 கோடி சம்பாதிச்சிட்டியாமே, 1 கோடி லோன் கொடுத்திருக்கியாமே, எங்கிருந்து உனக்கு 1 கோடி வந்திருக்கு? ஏன்னா இன்னும் அந்த மிஸ்டர் ஏ ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கமே ஃபைல் பண்ணல. ஏன் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஃபைல் பண்ணலனா தலைவர் என்ன சொல்லி சுத்திட்டு இருக்கான்னா, மை இன்கம் டஸ் நாட் எக்ஸீட் பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட். இன்கமே பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட் விட என்ன ஆகல, ஆனா 1 கோடி ரூபாய் லோன் கொடுத்திருக்காரு. அப்போ நீ இன்னொரு ஆளை காட்டுற, நீ காட்டின ஆள் ப்ராப்பரா என்ன தரலனா அப்பவும் நாங்க இதை என்னவா ட்ரீட் பண்ணுவோம்? அப்போ உங்களோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல என்ன இருக்கு? கிரெடிட் இருக்கு. அதுக்கு உங்களால என்ன கொடுக்க முடியல? இல்ல, நான் கொடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷன் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியா இல்லனா அது என்ன இன்கம்? இதான் பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2, however where the sum so credited consists of என்ன or என்ன, நீங்க வந்து லோன் இல்ல borrowing வச்சிருக்கீங்க, or any such amount by whatever name called, உங்க விருப்பத்துக்கு நீங்க என்ன வேணா வெச்சுங்க, I love you கூட வெச்சுங்க, பிரச்சனை இல்ல. Sir, any explanation offered by assessee shall not be deemed to be satisfactory. நாங்க அது satisfactory எடுத்துக்க மாட்டோம். எப்போ தெரியுமா? If the person in whose name, இது இப்ப யார் பேர்ல இருக்கு? Mr. A. In whose name such credit is recorded also offer an explanation about the nature and source of explanation not satisfactory. இப்ப நீங்க சொல்றீங்க உங்களுக்கு லோன் ஏ கொடுத்தாங்க, நான் ஏட்ட போய் கேக்குறேன் உங்களுக்கு எங்க இருந்து பணம் வந்துச்சுன்னு கேட்கும்போது அவர் அது என்ன பண்ணலைனா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலைனா, இல்ல அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றது என்னவா இல்லைனா சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியா இல்லைனா, that amount will be treated as unexplained. Further முடிக்கல, any explanation offered by a என்ன held company, டைரக்ட் டாக்ஸ்க்கும் க்ளோஸ்லி held கம்பெனிக்கு ரொம்ப நெருக்கம். டைரக்ட் டாக்ஸ் loves closely held company. Sir, any explanation offered by என்ன held company in respect of any sum credited as an application money. அப்போ ஒரு க்ளோஸ்லி ஹெல்ட் கம்பெனி கிட்ட இருந்து கேக்குறாங்க, இந்த 1 கோடி எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு கேட்கும்போது ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி வந்துச்சுன்னு சொல்லி எஸ்கேப் ஆயிடுறாங்க. ஒண்ணும் இல்ல சார், நாங்க ஷேர் இஷ்யூ பண்ண போறோம், ஷேர் இஷ்யூ பண்றதுனால எங்களுக்கு என்ன அப்ளிகேஷன் மணி, ஷேர் அப்ளிகேஷன், ஆர் என்ன கேபிட்டல், ஆர் என்ன பிரீமியம், ஆர் எனி சச் அமௌண்ட் பை whatever name called, அந்த ஷேர் ரிலேட்டடான பேர்ல எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாங்க. 10 கோடி கிரெடிட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஒரு க்ளோஸ்லி ஹெல்ட் கம்பெனி. ஏவோ கூட்டு விளக்கம் கேட்கிறான், எங்க இருந்து இந்த 10 கோடி? அது ஷேர் கேபிட்டல் சார், அது செக்யூரிட்டி பிரீமியம் சார், அது ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி சார், அது ஷேர் பெண்டிங் அலாட்மெண்ட் சார் இப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா
in the accounts of such company shall be deemed to be not in a satisfactory if the resident person in whose name such credit is recorded in the books of such company and also not explain the nature and source of such sum or explanation not என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி கிட்ட என்ன இருக்குன்னா அன்எக்ஸ்பிளைன்டு கேஷ் கிரெடிட் இருக்கு. கூப்பிட்டு கேட்டிருக்காங்க, என்னப்பா தம்பி இதுன்னு கேட்கும்போது அது ஷேர் அப்ளிகேஷன், அது ஷேர் கேபிட்டல், அது செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம். அப்ப ஷேர் அப்ளிகேஷன் நான் கேட்கிறேன், யார் இந்த ஷேர் அப்ளிகேஷன் தந்தாங்க? அது மிஸ்டர் ஏ தந்தாங்க. எத்தனை கோடி? 10 கோடி, 1 crore, whatever it may be. நேரா மிஸ்டர் ஏ கூப்பிட்டு கேட்கறீங்க, 10 கோடி ஷேர் அப்ளிகேஷன் கொடுத்திருக்கேமா நீ, உனக்கு எங்க இருந்து 10 கோடி வந்திருக்குன்னு கேட்கும்போது அவர் பே ஜபா ஜபான்னு சொல்றாரு. எந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் தர மாட்டேங்கிறாரு, இல்லனா கொடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷன் அப்படினா that still that amount will be treated as. அப்ப சும்மா வாயில வர சொல்றான் மட்டும் நினைச்சறாங்க. சும்மா ஷேர் அப்ளிகேஷன், ஷேர் கேபிட்டல், செக்யூரிட்டி பிரீமியம் அப்படின்னு சொல்லி எஸ்கேப் ஆகலாம் நினைக்காத. அப்ப லோன்னு சொன்னா யார் லோன் கொடுத்திருக்காங்களோ அவங்க கூப்பிட்டு வச்சு அங்க விசாரிப்போம். அது பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனி, பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனிங்கிற ஒரு இதெல்லாம் கிடையாது எல்லாருக்குமே. ஆனா ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி, ஷேர் கேபிட்டல், செக்யூரிட்டி பிரீமியம் யார் சொன்னாங்கன்னா க்ளோஸ்லி ஹெல்ட் கம்பெனி சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு நாங்க என்ன பண்ணுவோம்னா இன்கம். வாட் இஸ் ஸ்டோரி சார், என்ன சொல்ல வராங்க, கதை என்ன சார்? உங்களோட புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல ஒரு கிரெடிட் இருக்கு, அந்த கிரெடிட்டுக்கு உங்களால என்ன தர முடியல, இல்லைனா கொடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷன் சாட்டிஸ்ஃபேக்டரியா இல்லைனா that amount will be treated as undisclosed income. இதுக்கு எக்ஸெப்ஷன் இல்லனா நோட்ஸ் என்ன தராங்கன்னா, சார் நீங்க சொல்றீங்க அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் either loan or borrowing from a particular person na that particular person should give the source. அவருக்கு எங்க அந்த காசு வந்திருக்கு, அவரால அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியலனா still that amount will be treated as. point number clear சார்? இதே ஒரு என்ன லிமிடெட் கம்பெனி, க்ளோஸ்லி ஹெல்ட் கம்பெனியா இருந்தா அவங்க கொடுக்கிற விளக்கம் அது என்ன கேபிட்டல், ஷேர் கேபிட்டல், இல்லனா ஷேர் அப்ளிகேஷன், இல்லனா ஷேர் பிரீமியம். ஹலோ சார், இதெல்லாம் சொன்னாங்கன்னா யார்கிட்ட இருந்து ஷேர் அப்ளிகேஷன் வந்திருக்கோ அவங்க கூப்பிட்டு நாங்க நோண்டுவோம். அப்படி நோண்டும் போது அவரால என்ன தர முடியலனா தர முடியும், இல்ல தந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னவா இல்லனா still we will treat it as. This additional condition would not apply if the person in whose name the sum is recorded is a enna capital fund or enna capital company registered with யாரு. இது எங்கேயோ இந்த வார்த்தையை நான் கேட்ட மாதிரி எனக்கு ஒரு ஞாபகம். This section is not applicable to venture capital company and venture capital fund. 56 subsection 2 clause 7b. நீ நல்லா படிக்கிற. Are you ready with me? அப்ப இதே ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி, இதே ஷேர் அலாட்மெண்ட் மணி, செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம், ஷேர் கேபிட்டல் எல்லாம் யார் பேர்ல அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா நிக்குதுன்னா வெஞ்சர் கேபிட்டல் கம்பெனியோ வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்டோ ரெஜிஸ்டர்ட் வித் யாரு, செபி. அப்போ அந்த டைம்ல நாங்க என்னவா ட்ரீட் பண்ண மாட்டோம்னா அன்எக்ஸ்பிளைன்டு கேஷ் கிரெடிட்டா ட்ரீட் பண்ண மாட்டோம். பிகாஸ் இவங்க ஃப்ராட் பண்ண மாட்டாங்க, பிகாஸ் they are already under the guidance of யார்கிட்ட. That's it with regard to section 68. என்ன 68? அப்போ உங்களோட books of accounts ல unexplained என்ன கிரெடிட் இருக்கு, அதுக்கு நீ ப்ராப்பரா என்ன தரல, இல்ல கொடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னவா இல்ல இல்ல அப்படினா that amount will be treated as unexplained. That's a game over. But நீ கொடுக்கிற எக்ஸ்பிளனேஷன் loan or borrowings னா யார் பேர்ல loan or borrowings இருக்கோ அவங்க அதோட சோர்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனும். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலனா still it will be treated as. In case நீ ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனியா இருந்து கொடுக்கிற எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து அது வந்து என்ன மணி, ஷேர் அப்ளிகேஷன் மணி ஆர் ஷேர் கேபிட்டல் ஆர் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம் சொன்னா யார் பேர்ல அந்த அமௌண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கோ அவங்க அதுக்கு சோர்ஸ் தரணும், இல்லனா still it will be treated as. ஆனா அந்த ஷேர் ஹோல்டர் இன் கேஸ் வெஞ்சர் கேபிட்டல் கம்பெனியோ வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபண்டோ இருந்தா இந்த ப்ரொவிஷன் அப்ளை ஆக வேண்டிய. I hope that you are able to appreciate or understand what I am talking to you. Yes, no. Section 69 unexplained in an investment. Same explanation. முடிஞ்சாச்சு சார். Where in the previous year assessee has made investment which are not recorded in enough account. இப்போ நீ வந்து ஒரு நுங்கம்பாக்கத்துல ஒரு ஃபிளாட் வாங்குற, நுங்கம்பாக்கத்துல ஒரு ஃபிளாட் வந்து ஒரு 5 கோடி கொடுத்து நீ வாங்குற சார். இந்த 5 கோடி நீ என்ன ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்லயே ரெக்கார்ட் பண்ணல. உன்னோட பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தா நீ 5 கோடி கொடுத்து ஃபிளாட் வாங்குன மாதிரி பார்க்க முடியுது இல்ல. ஹலோ சார், நாட் ரெக்கார்ட் இன் தி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் அண்ட் assessee offer
Same wordings about the nature and source of the or the explanation not. In the opinion of AO, value of the investment are taxed as deemed income of the assessee of that NAR. That 5 crore will be treated as income. Enna income? Undisclosed income, which is unexplained investment. அப்ப ஏதாவது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நீ அந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல என்ன பண்ணலேனா நாளைக்கு அது ஏவோட நாலேஜுக்கு வந்து எங்கிருந்துப்பா 5 கோடி கிடைச்சிச்சு உனக்கு கேட்டு அதுக்கு நீ வாயே திறக்கல இல்ல திறந்த வாய் பத்தாம இருக்குனா சார் that amount will be treated as that's it man. Sir 69A unexplained in a money. Sir, same explanation. Where in any previous year, assessee is found to be the owner of money, bullion, jewelry, other valuable article. உன் வீட்ல சார் நீ 10 கோடி கேஷ் வச்சிருக்க நீ அதுக்கு மேல தான் நீ படுக்குற சார் owner of any money or bullion, bullion or biscuit, parleji biscuit இல்ல gold biscuit or jewelry or or other valuable article, diamond, pearl, ruby, யார வேணா சொல்லிக்கோ. சோ உன் வீட்ல இதெல்லாம் இருக்குன்னு ஏதோ கண்டுபிடிக்கிறோம். எது? மணி, bullion, jewelry or and same is not recorded in the end of accounts. இதுக்கும் books of accounts க்கு சம்பந்தமே இல்லை. And assessee offer an explanation about the nature and source of acquisition of such money, bullion, etc. Or the explanation is not satisfactory in the opinion of the AO, the money and the value of bullion may be deemed to be the income of that previous year. Correct? அப்போ வீட்ல என்ன சார் மணி, bullion, jewelry or other valuable article or thing இருக்குன்னு வெச்சுக்கவே. அது ஏவோ என்ன பண்றாங்க? ஃபவுண்ட் அவுட் பண்றாங்க. எக்ஸ்பிளனேஷன் கேக்குறாங்க. எங்க இருந்து உனக்கு 10 கோடி கேஷ் வந்துச்சு? அப்படி என்ன பிசினஸ் நீ பண்ற? எங்க இருந்து உனக்கு 100 கிலோ ஜுவல் வந்துச்சு? இந்த 100 கிலோ ஜுவல் வீட்ல வைக்கணும்னா நீ என்ன டிரான்சாக்ஷன் என்டர் பண்ணிருக்க? சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க? சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. அப்படி உங்களால சொல்ல முடியலனா நீங்க போய் என்ன சார் ஒரு ரூம்ல போய் கதவை சாத்தி தாப்பா போட்டீங்கனா this section will be applicable. Section NIA 69A. Same wording 69B. Amount of investment not fully disclosed in enough accounts. 5 கோடி கொடுத்து நீ ஃபிளாட் வாங்கி இருக்க. ஆனா சார் காட்டி இருக்க books of accounts 1 lakhs. What's the gap? 4 crore 99 lakhs will be treated as an income deemed. இது எதுக்குனா செக்ஷன் 68 ன்னு ஒன்னு இருக்குல்ல, என்னது 69 ஒன்னு இருக்குல்ல, unexplained 69ல மாட்டாம இருக்கிறதுக்காக 1 லட்சம் ரூபாய் காட்டியிருக்கான். கரெக்ட்டா சார்? where in any previous year assessee has made investment or found to be the owner of any bullion, jewelry, other valuable article or thing, and AO finds that amount spent on making such investment or on acquiring such article exceeds the amount recorded in the end of account. நுங்கம்பாக்கத்துல இப்ப நீ போகும்போது அந்த பஸ் வெயிட்டிங் ஷெட் கிட்ட ஒரு ஃபிளாட் விக்கிறக்க வச்சிருக்கான், 3 கோடின்னு எழுதி போட்டிருக்கான். அதை நீ 30,000 ரூபாய்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணேன்னு சொல்லி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் நீ ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்க. ஏவோ பார்த்தவன் நெஞ்சு வலியில செத்து போயிருக்கான். So the difference between the fair market value of that asset and the amount recorded in the books of accounts will be treated as income. And assessors offer no explanation. எப்படி explain பண்ணுவோம்? பண்ணதே திருட்டு தரும். For the difference of the explanation is satisfactory. In the opinion of AO, such excess may be deemed income of the assessee of that previous. Appreciate பண்ற நீ? Same wording 69C. என்ன expenditure? Where in any previous year assessee has incurred any expenditure. உன் கல்யாணத்துக்கு நீ 10 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்க, 50 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்க, 10 கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணிருக்க. அப்படி ஒரு கல்யாணமே தேவையில்லை. And you offer no explanation about the source of such expenditure, or the explanation is unsatisfactory. In the opinion of AO, AO can treat such unexplained expenditure as the income of such an year. Such unexplained expenditure which is deemed to be the income of assessee shall not be allowed as deduction under any head of income. அந்த 10 லட்சம் ரூபாய் கல்யாண எக்ஸ்பென்ஸ் P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ணலாம் நினைச்சறாங்க. அததான் நீங்க இன்கமா ட்ரீட் பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? நீ என்ன சொல்றேன்னா சார் நீங்க ஒரு விஷயம் பண்ணுங்க சார், 10 லட்சம் ரூபாய் டீம்டு இன்கமா ட்ரீட் பண்ணுங்க, அன்டிஸ்க்ளோஸ்ட் இன்கமா ட்ரீட் பண்ணுங்க. P&L அக்கவுண்ட்ல பை அன்டிஸ்க்ளோஸ்ட் இன்கம் எத்தனை லாக்ஸ்னு போடுங்க? 10 lakhs. நான் P&L அக்கவுண்ட் டெபிட்ல போய் எக்ஸ்பென்ஸ் 10 lakhs போட்டுக்கிறேன் சார் நான். அப்படினா கவர்மெண்ட்டுக்கு எதுவுமே என்ன வராது, டாக்ஸ்.
அதனால அந்த அமௌண்ட் என்னவா claim பண்ண முடியாது. டிடக்ஷனா claim பண்ண. The last section, amount borrowed or repaid on hundi. Sir, where any amount is borrowed on a hundi or any amount due thereon is repaid otherwise through an NPA check. நீ வந்து ஒரு 10 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கியிருக்க. எப்படிப்பா 10 லட்சம் ரூபாய் கடன் வாங்கினேன்னு கேட்கும்போது என்ன சொல்றாங்கன்னா, சார் ஏஎன்எம் கிளாஸஸ்க்கு வெளியே நான் ஒரு உண்டியல் வச்சேன், வர்றவன் போறவன்லாம் காசு போட்டு போயிட்டான். சோ அந்த மாதிரி நீ கடன் வாங்கியிருக்கேன்னா திருப்பி கொடுக்கும்போது NPA செக்ல தான் கொடுக்கணும். அப்போ வந்தது யார்கிட்ட இருந்துன்னு தெரியாது, ஆனா போறது யாருக்குன்னு தெரியும். அவன் போறது யாருக்குன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னா யார் கடன் தந்திருக்கான்னு தெரியும். அவங்க கூப்பிட்டு வச்சு, தம்பி 10 லட்சம் லோன் கொடுக்கறதுக்கு உனக்கு எங்கிருந்து காசு வந்துச்சு, சோர்ஸ் என்ன சொல்லு. On a bank, the amount so borrowed or repaid shall be deemed to be the income of person borrowing or repaying from the previous year in which the amount was borrowed or repaid as the case may be. அப்போ உண்டியல்ல borrow பண்ணாத, உண்டியல்ல ரீபே பண்ணாத, அக்கவுண்ட் பே செக்ல borrow பண்ணு, அக்கவுண்ட் பே செக்ல ரீபே பண்ணு. அப்படி நான் கொடுக்கிறது யாரு, தர்றது யாருங்கிறது தெளிவா தெரியும். However, where any amount borrowed on hundi has been deemed to be the income of any person, he will not be again liable to be assessed in respect of such amount on repayment of an amount. இப்போ நீ உண்டியல்ல 10 லட்சம் ரூபாய் லோன் வாங்கியிருக்கேன்னு சொன்ன, அப்ப இந்த 10 லட்சம் ரூபாய் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்கமா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? திருப்பி உண்டியல்லையே நீ திருப்பி ரீபே பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னா வாங்குனதுக்கு ஒரு 10 லட்சம் இன்கம், திருப்பி பே பண்ணதுக்கு ஒரு 10 லட்சம் இன்கம் அப்படின்னு எடுத்துக்க வேண்டிய என்ன இல்லை. ஆல்ரெடி உண்டியல்ல நீ லோன் வாங்கி இருக்கேன்னு சொல்லி 10 லட்சம் ரூபாய் என்ன ஆச்சுன்னா டாக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பி ரீபே பண்ணும்போது அதை திருப்பி ரீடாக்ஸ் பண்ண வேண்டிய அது பாரு. However, any amount borrowed on hundi has been deemed to be the income of any person, he will not be again liable to be assessed in respect of such amount on repayment of such amount. The amount repaid shall include interest paid on the amount borrowed. Are you really with me? Appo what is section 68? What is section 69? What is 69A? Money. What is 69B? Investment not fully disclosed in 69C. 69D, amount borrowed or repaid in hundi. That means other than NPA check. I'm completing these 3 lines with that we are done with IFOS. If undisclosed income is not taxed under any other section, because sometimes undisclosed income PGBP la tax ஆகும். ஏன்னா சேல்ஸா இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. கரெக்டா இல்லையா? சேல்ஸ் போய் லோன் காட்டி வச்சிருக்காங்க, கூப்பிட்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்டப்போ கொடுக்கல, இல்ல கொடுத்த எக்ஸ்பிளனேஷன் என்னவா இல்ல அப்படின்னா அந்த அதை வந்து எதுவா ட்ரீட் பண்ணுவாங்கன்னா சேல்ஸா ட்ரீட் பண்ணிடுவாங்க. எந்த ஹெட்ல? Up if undisclosed income is not taxed under any other section, it will be taxed under NOS. Under section 56 subsection 1. What is 56? Charging section. 56 classified how many category? 56 subsection 1, 56 subsection 2. 56 subsection 1 is saying that if any income is not taxed under first 4 heads of income, such income will be taxed under another 56 subsection 1. Deduction. No deduction or expenses. இந்த undisclosed income கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அதுக்கு அகைன்ஸ்டா செலவு எதுவும் மைனஸ் பண்ண கூடாது. ஏன்னா அதுவே எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு டிபார்ட்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. நீ ஒளிச்சு வச்சதெல்லாம் நாங்க வந்து தெரிஞ்சு கண்டுபிடிக்கிறோம். நீ அப்படி எக்ஸ்பென்ஸ் கிளைம் பண்ணேனா நீ கேரி ஃபார்வர்ட் ஆஃப் லாஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. கரெக்ட்டா இல்லையா? இரண்டாவது, நோ என்ன 6A டிடக்ஷன். Adjustment of unexhausted basic exemption limit is not. This section is applicable to both யாருக்கு and யாருக்கு. No set off and நாங்க எதுவும் தர மாட்டோம். எக்ஸ்பென்ஸ் கிளைம் பண்ண விட மாட்டோம், சாப்டர் 6A கிளைம் பண்ண விட மாட்டோம், unexhausted basic exemption limit set off பண்ண விட மாட்டோம், carry forward and set off allow பண்ண மாட்டோம். That means undisclosed income கிடைச்சிச்சுனா சாவுடா. ஏன் சாவுடானா கேஷுவல் இன்கத்துக்கு எத்தனை பர்சன்ட்? இங்க பாரு, undisclosed income 115BBE, அங்க இது 115. Undisclosed income will be taxed at 60%. 1 லட்சம் ரூபாய் திருடுனா 60,000 ரூபாய் டாக்ஸ் plus surcharge of 25%, plus surcharge of plus health and education cess of effective 78%. 100 ரூபாய் திருடுனா நாளைக்கு நீ திருடுனேன்னு டிபார்ட்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா 78 ரூபாய் டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்துப்பாங்க.
ரிமைனிங் எவ்வளோ நீ என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். Are you all really with me? இதே நீ உண்மையிலேயே முதல்லயே இன்கம் சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணேன்னா 30% கொடுத்தா போதும். கரெக்டா? இப்போ அவங்க they are taking more efforts. Department is taking to find out என்ன income. For that they need remuneration. So 30% they are levying extra. Plus surcharge of 25% plus health and education cess. இங்க பாரு undisclosed இன்கத்துக்கு TDS குடிப்பியா நீ? அப்படி நீ TDS குடிக்கிறதா இருந்தா அது என்ன இன்கம் கிடையாது. அப்ப அது என்ன இன்கம் ஆயிடும்? So that's it with regard to the chapter income from என்ன sources. We are done with chapter number 1. Chapter IFRS classified how many categories? Number 1, taxation of gift, taxation of dividend. Sir, then taxation of casual income and then we are having comparison between that we will be able to do only after completion of a small chapter called as capital gains. Are you really with me? That's it with regard to IFOS.